ñu jaajëfal leen bu baax a baax rek di jéggalu ci li nga xamante ne maanaam mooy tardement bi waaye xam naa ne nag di ngeen laajte si kanam tuuti ndax Eva is a good timekeeper kay dama nelaw rek ba bidante ndax gaa yi ma jël bagage yi nelaw loo ma lu mu ci mënti doon rek nelaw naa waxtu bi ba bidante suma alarm bi wax dëgg ne yàlla demut moo tax nag ma xala tardé maa ngi jéggalu ci lu bare ci loolu di leen ne rek dalee nag jàmm si seen programme yi xew-xewi jamono fi ngeen ko amee mooy fan mooy fi nga xamante ne mooy si Facebook bi muy fan mooy fi nga xamante ne macha allah mooy VOD di voice out digital wax naa ko seeni kaddu si la ñuy wéyee ba tax na rek ñun duñu wax si suñu kaddu bopp waaye seeni kaddu moo tax ñu ay jóg di toog di wax ñu jaajëfal Jaliba Kuyate bu baax a baax Sambou Susu ak ki nga xamante ne maanaam mooy Firiki Jo ci seen woy bu am solo boobu noonu nga xam ne def nañ ko ka banko yërwande tey nag fooguma ne banko bi dinañ ko yërwande am nañ naxar bu wàcce si suñu kaw bu miti ci kanam rek ñu yaatal ko waaye laata ñu ko laatal dinañ joxe li nga xamante ne maanaam mooy update bi la muy doon mooy COVID-19 bu lañ fàtte ne mu ngi réel lu am la ba tax nag rek jamono ji am nañ information di wane ne am nañ rek cases in the Gambia waaye rek man ak yéen dinañ àndal rek cases yi su ko defee rek tamit dem géega nañ li nga xamante ne maanaam Adama Barrow mu ngi ko waajal muy maanaam pour extend li nga xamante ne maanaam mooy the state of the emergency pour yokk ko to 45 days yéen ñi nga xamante ne maanaam xëy na seen xibaari réew doon ko bàyyi xel wala doon ko dee tàttaan ci lu bari moo tax ñu ñëw ak news recap on COVID-19 kay mu ngi am te tardel na 2020 bi lu bare te ñu ngi ci xaajale 2020 bi ñu ne pourquoi dina ñëw su ko defee rek di joxe waale update ci biir programme bi bu loolu wéyee second part bi xam ngeen ne xew-xew yi jamono day am ay part bu loolu wéyee si beneen part bi dinañ waxtaane nag ki nga xamante ne maanaam mooy général Lamin Bojang scandale boobu nga xamante ne video scandale am boobu nga xam ne wax dëgg ne yàlla jamono ji wër na aduna yi te xew-xewi jamono pik nañ ko mu tombee jamono xew-xewi jamono nag ku nekk xam na nu mu toogee léegi la ñu dem nag ba ñeneen di question naan dafa dem ba jeex lu tax Eva war ko mën a indi bu ñu fàtte ne jot amul te risaaj liggéey bu bari la soxla si suuf ba pare duñu dégg ter rek na mata bi dama na faa ñu jóg seet mata bi dana ko dama ndax dafa xar ndax dafa yanxa ndax mata bi jar nañu teg ko ndax jaruñu teg ko yi yëpp bokk na ci yoo xam ne moo tax xew-xewi jamono du yàkkamti dara media houses nag wax naa ko bari nañ te ku ci nekk rek maanaam sa pàcc din ko ci def li nga xam ne mooy sa wàll nga def ko ci mbir noonu la toll dangar bu génnee dañoo seet dangar gi fu mu toll rek ñu waxtaane dangar boobu ñun ñëpp xam nañ général Lamin Bojang wax dëgg ne yàlla ñu ko xamul jamono ji xam nañ ko ba tax nag nekkul ku ndaw ba tax nag su mbiram génnee rek jógee ko ci moom rek dina jël weeri yàlla sax balaa ay bi di fay noonu la ko yàlla bindee nit ñu duñ benn te nit ñi amuñ am na ñoo xam ne seeni mbir dina génn mu dem ci kaw lu bare waaye am na ñoo xamante ne rek seen mbir bu génnee rek wax dëgg ne yàlla dina jël weer bala moo fay noonu la leen yàlla bindee moo tax rek olof Njaay dellu raat rek ne siiw di boyaami borom mujj bu rafet rek la ñuy ñaan kon nañ ñaan mujj bu rafet incha allah rabbi waaye nag comme nañu ko waxee la noonu lañ koy dooree ñu dem man ak yéen àndas bi nga xamante ne maanaam mooy recap ci COVID-19 news bi su ko defee rek ay ñu indil leen ko incha allahu rabbi ñu seet ndax li ñu am jàddu na wala ànd na ak li nga xamante ne maanaam
mooy sarta su ko defee rek ñu mun leen ko jox bañ leen a mislead ci benn yoon li demee ki niki démba jot nañ information di wane ne ko am nañ li nga xamante ne mooy 78 cases since 17th of March 2020 maanaam sa réew suma réew yow ma seetaan di Gambia am nañ li nga xamante ne mooy 78 cases since 17th of March xibaar bi nag ñu ngi ko jot démba ñu ngi wane ne Gambia registered 14 new COVID-19 positive cases 13 Gambians and 1 Senegalese 13 Gambians and then kenn ki Sénégalais la ci xibaar yi ñoo xamante ne maanaam moom lañ jot bu loolu wéyee tamit ñun ñoo xamante ne ko bu ñu demee ba càmbar ko ministre bi gis nañ ne génn na def na li nga xamante ne maanaam mooy update bi xëy na loolu moo tax docteur Samate génn def update bi nii di wax dëgg neex yàlla ñoom du ñuy faral di génn bor bu set ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu sut ci wàllum njiit ya wala ci li nga xamante ne maanaam foofu la seen speciality nekk wala seen ñu specialize on that domaine waaye nag su génnee rek xel war naa mun a daw fit war naa mun a ris ngir rek xam nañ ñoom ngay ñëw dañuy jox update ci li nga xamante ne mooy COVID-19 bi bu loolu wéyee tamit ñun ñoo xamal ne dinañ ko rate we have 14 new confirmed COVID-19 cases 13 Gambians and 1 Senegalese male Gambi Sénégalais bi góor la ñu am ñi nga xamante ne ñi la yëpp jigéen lañ ñu ne 8 are health workers 2 housewives 1 carpenter 1 businesswoman the occupation of other 2 are not specified gender categorization 7 female all Gambians 6 male Gambians 10 cases are local transmission and 4 are imported kon nag ñeneen yi nga xamante ne maanaam am nañ ko mu tomba ci li nga xamante ne maanaam mooy suñu ñeneent dañ ko import ci biti li ci des yëpp ci biir réew mi la nekk ay doomi Gambien nag am ko kon nag li lañ am ci information boo xamante ni jaaroon na fi ñu ne leen rek faa ñu indil leen ko ñu jox leen a little update on that ne leen akay COVID-19 is real waaye nag dina ma doon neex su fekkoon ne dinañ mën a am efficace dañ ko bañ mu gudda te wax nañ ko rek feedback yi ngeen jot ci ay 3 hours su dafa naxari déglu loolu moo tax mënuñoo ko invite wala ut keneen koo xam ne noos la ramu buubit noos la te noos yi bari nañ fi jamono ji ñoo xam ne dinañu ko nangul su ko defee ñu war a mën a waxtaanee leen maa ngi ci rek suma mbokki journaliste yi nekk Gambia wala ñi nga xamante ne maanaam ñu ci média bi ñu war a mun a gisante ki nga xam ne maanaam mooy ministre bu amee wàllum wér gu yaram bi su ko defee rek ñu laaj ko rawatina nag area of focus bi ñu bëgg ñu focus mooy ñi nga xam ne suñu ay health workers lañ yan meso la government jël pour war a mun a protect ñi nga xamante ne maanaam ñooy liggéey ci këri docteur wax naa leen ko jamono ji ku nekk mu ngi work from home ñoom ñu nekk ñi nga xam ne ay frontline workers lañ ana yan jumtukaay la ñu suñu gouvernement wala suñ government tegal pour ñooñu nga xamante ne maanaam suñ health workers lañ suñ frontliners lañ ñoom ñi nga xamante ne heroes gënut leen a foor ban matuwaay la government teg ci wàllum koppar ak ci wàllum li nga xamante ne maanaam mooy jumtuwaay suñu ne jumtuwaay ci wàllum wér-gu-yaram mooy wàllum PPE personal protective equipment ana ban mu meso wala moom docteur Samate moom mi nga xamante ni moom lañ dénk kër googu noonu ana lan la tegal ñi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey ci ronam li ma dee wala rek mbuba bala nga koo solal keneen nata ko bu la emee rek nga xam ne soo ko solalee keneen dina ko jee dina jekk ci moom waaye mbuba bi nag sorul la nga bëgg koo solal keneen loolu dina métti docteur Samate yow lañu bëgg a solal mbuba bi pour wax la ne la ana loo tegal yi nga xamante ne maanaam ñooy suñu ay frontline workers yow mi nga xamante ne tey su fekkoon ne nekku sax su fekkoon ne frontline worker nga docteur nga yàlla def bi nga nekk ministre tey nga waroon a mun a dem di faju mu am bagage yoo xam ne si manqué wala amut am nañ ñu naan nag comme efficace bi ñu ko fi invité de all time wax na ko mu ne store bi fees na tepp ndax waxtu jotul pour ñu war a mun a ibi store yooyu su ko defee rek lii ñu war koo mun a évêque aid si suñu ay health workers ñàkk sañu bakken mu doon lu métti ñu ngi leen a jaale seen ay mbokk nag ci li nga xamante ne maanaam moom lañu bugga moom lañ soppa wala sax jamono gunge leen ci maanaam ci wàllum ne gannaaw awma lu ma def bàyyi ma nekki noos pour dem jàppale askan bi nga xamante ne maanaam dañu feebar ñu ñàkk si seeni bakken fii de bitim réew Angleterre man fu ma nekk ni su fekkee ne through service bi nga dee si biir service boobu ñu gestu xam ne COVID-19 moo la réew COVID-19 moo la rey teg nañ li nga xamante ne maanaam mooy 40,000 £60,000 which is equivalent to over $3 million in the Gambia su fekkee ne rek am naa di calculation right moom lañ tegal nit ñi maanaam ñi nga xamante ne ñooy frontline workers yi nga xamante ne ñàkk nañ si seen bakken investigation yu bari ñu ngi dem ana yan investigation lan ñu war a mun a indil moom docteur Samate yooyu la ñuy xaar ci moom dégluwuma ko nag yéen ñi nga xam ne déglu ngeen ko xëy na bu fekkee dafa am leneen lu ma mis rek dégluwuma ko because waxtu mayut ma ko woon loolu moo tax mënuma koo dégloo bu loolu wéyee tamit ñu ñëw fi nga xamante ne maanaam mooy bitim réew gis nañ ne Donald Trump ci COVID-19 bi génn na sol max mi nga xamante ne maanaam pusante bi bari woon na lool ci wàllum sol max bi
muy jaay dëgër bopp lu bare ci ñi nga xamante ne ñooy scientist yi wala ñi nga xamante ne maanaam ñooy COVID-19 spécialiste yi ñi nga xam ne seeni xam-xam rek dañ ko jël rek beral ko loolu noonu muy dëgër boppa waaye nag dem na ba waxtu jot na gis nañ ni Donald Trump sol na max mu nekkoon nag li nga xamante ne breaking news la woon headlines yëpp jël ko binda ko kon nag lii lañ leen amaloon bu loolu wéyee tamit Angleterre bu fekkee ne nekku na sax bu fekkee incha allahu rabi next week si soobee borom bi facial cover dina nekk li nga xamante ni maanaam is a must wear bala ngaa dugg ci bitiki yéen ñi nga xamante ne doon dee gaaw di topp news face cover si it has become mandatory from next week dafa nekk li nga xam ne mooy loi bi dugal nañ ko képp kuy dugal ci bitik di jënda boo ko amut nag wax nañ ne borom bitiki bu ñu jël kenn daaxaleen waaye police dinañ wër di xool askan bi su ko defee dinañ leen fine £100 ndax jar na ko kon nag li ma wax la yéen miy dawal am leen benn gànnaayo ko si seen moto yi yéen ñi nga xamante ne gaan dawalu leen tamit am leen loo xam ne si seen handbag yi xam naa man maay njëkka nekk koo xam ne maay indi fine bi suma kër wax dëgg ne yàlla waaye dinaa ko moytu mu nekk nag loo xam ne man suma jéemi boppa bëgguma ko woon lig sant be nice taxi ay taka ay maximum wax dëgg ne yàlla waaye jamono foofu lañu puus kon ngeen bàyyi ci xel li moo nekk update si ba tey itam ci update si jot nañ information ne swimming pool si dak niki demee niki next week fii ci Angleterre dinañ ibi astafurlaay August 1st dinañ ibi incha allahu rabi boolim dinañ ibi lépp loo xam ne outdoor event la rek incha allahu rabi dina fas yéene tàmbale dem sob na yàlla fii ci Angleterre Florida nag Amérique gis nañ ne buñ defee seen July 4 bi gis nañ ne macha allah ñu bari maanaam nit doomi aadama sax la ñoo wax duñ ne nit ku ñuul duñ ne Gambien doomi aadama si boppam dafa mel ni ki dafa dëgër boppam maanaam ñu ci bari moytuwul ñu ci bari oytuwul ñu ci bari maanaam ñu ngi def loo xamante ne maanaam ñu ngi dunda seeni dunda mel ni ki dara xewut waaye bu ñu fàtte ne feebar bang fi te loolu téye na at bi lu bare lii lañ leen indil ci wàllum update leneen li nga xam ne dinañ leen ko indil si update si suñu dëkka mooy Adama Barrow moom ñi ngee nasaka nocci pour extend li nga xamante ne maanaam mooy di state of emergency to 45 days coow li bari na Barrow nag xaw ma ku mu yàpp bu ko neexee mu def 7 bu 7 bi jeexee mu doole 7 fu mu ne ni 45 la bëgg a dem waaye nag comme li ñu wax la rek loo xamoon num lay def ñoom la defa tax nga xamul COVID-19 ñoom leen na def ñoom ñi ci biti rawatina ñoom ñu nekk Afrique loolu dina doy waar mu am nag beneen dystopic vidéo boo xam ne ñëw naa across it maanaam loolu dinañ ko càmbar incha allahu rabi maanaam muy South Africa dem nañ fa investigate nañ si suñu lopitaan yi maanaam mu nekk loo xam ne du image yu baax pour Afrique fan lañ ko teg bu fekkoon ne fii la tey wax dëgg ne yàlla duñu jox ndigal pour ñun ñu war a mun a wàcce duga seeni lopitaan yi téye caméra ana lana tax saa su nekk rek su Afrique jógee rek bitim réew jóg téye seeni caméra suñu ay njiiti réew yombalal leen ko ñooñu nga xamante ni maanaam ñoom lañu dénka suñu ay réew ñoom ñi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla su ñëwoon bitim réew duga ko fee def paper work dina leen rey waaye nag suñu demee Afrique mu yomba loolu xëy na dinañ ko jël daxiñ ko bi beneen yoon waaye jamono ji lu ñu sut moo ñu sut ba tax nag mooy di incident of ki nga xamante ni maanaam mooy Lamin Bojang Lamin Bojang la nag sama koy wax rek suma xel dafa dem si suma jëkkër wax dëgg ne yàlla keroog buñ ma eyee ne ma ku ñu wax Lamin Bojang maanaam vidéo na wala netaalam génn na yi nga xam ne teggi na wut keroog moom lu génn ci man yàlla bu mu yàlla na dellu si bu ma déggee Lamin Bojang bi xalaatuma sax suma Lamin Bojang laa doon xalaat waaye nag dinaa try as much as possible pour duma bias xam ngeen ne xew-xewi jamono bias du fi tegu waaye nag gannaaw wax dafa métti ñu dem tuuti rek jël tuuti break su ko defee rek yéen ñëpp ñu leen a biggee yéen ñi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla yéen ñu dee bàyyi xel rawatina programme bi nga xamante ne mooy xew-xewi jamono Lamin Bojang nag ñu ngi laa masaw bu baax a baax waaye di la ne la rek lii dafa métti maanaam moo tax ñu ne siigu dafa métti bu yàggut ni am na benn Gambien boo xamante ne ay vidéo sam génn xëj na siiwee wul comme Lamin Bojang nim siiwee woon ma jotoon ko nag waaye nag bugguma ci woon a débat mu am ñi ma poussé woon sax pour ma débat ci ma leen déedéet su ma ci débat yee xëj na dina am ñeneen ñoo xam ne ci ay family members sam duñ understand te dama bañ ñu génn attaque ma wala naan ma ne dafa faas ak du wëri faas sax because man Eva ragal nekkul suma bunti kër rawatina fi nga xam ne mooy iti xew-xewi jamono xanaa ñuy seggade waaye ragal duñu koy def waaye dafa demoon ba nga xam ne dafa nekk loo xam ne dafa nekk ay personal stuff waaye nag du ñàkk kenn ci doomam génn na manifesté ko si péjam ñu dem si péjam réet ko ñu indi ko suñu attention du kon foofu lañ ko doon indi waaye yàlla dafa def mënuñ ci woon a waxtaan less than 3 weeks ago am na benn Gambien boo xam ne tamit li dal Lamin Bojang dal na ko wax dëgg ne yàlla jël nañ ay ciram tasaare ko ci internet bi di ko transfer di ko circulate ba man suma jéemi boppa ma jot si mu nekkoon vidéo yoo xam ne mu nekkoon netaal yoo xam ne tamit kuy nite rek soo ko xoolee rek dina am lu jógee ko ci yow waaye di nga am mbetteel nag bu baax a baax a baax te di nga am gàcce wala di nga am déception bu yaatoo ne
ndax jamono ji nit dina mun a soxoree nit ak pour lan pourquoi lan la nit war a mun a def ba ay doomi adama di génn di leen singili ba ay doomi adama di génn di leen def li nga xamante ne maanaam mooy 419 dañ ko mun a ooyee maanaam di la ne la rek seexoo woon naa yow dara loo xam ne lu neex la ba tax na xamuloo woon ne ma nga doon record ba tax nag som bi laa soxla soo ma ko joxul rek dinaa la disgrace aduna soo ma ko joxul dinaa woon sa doomi ne yow kilifteef bi nga oote nekkul ci yow mooy doon li nga xam ne mooy suñu waxtaan duñu ko jël rek sente ko ci Lamin Bojang dañu koy yàttul xawi jamono dafay yàttul li nga xam ne mooy ay waxtaanam yes Lamin Bojang nag public figure la loolu moo tax ñu am di ghost am sañ-sañ bi suñu liggéey meñu nag pour ñu war a mun a binda Trump mention ko waaye su doon keneen la tamit dinañ try as much as possible pour protect li nga xamante ne maanaam mooy Trump waaye ndox bu tuuro rek an baaxaar moo ci des te mënatuñu koo an experience bi has already been done waaye ñu ànd ak ñun ñëpp xam ngeen ne dinaa àndanaa dal bu baax a baax tey moo laa wone rek vidéo bi am naa ci naxar bu baax a baax a baax a baax a baax li ma ci yëg duwut ne xëj na lu mu tudda Lamin Bojang rek waaye nag def nañ ci jàngat bu yaatu def ci gëstu bu yaatu pourquoi lu tax lana tax wat waaye lu tax bu daal bari naa si suma boppa bi lu tax ndaay doomi aadama génn bugg a def lii lana tax question bi bari na si suma boppa bi te ma ngi doon look for answers loolu moo tax xam naa ma xala sedda te depuis bu ma jotee vidéo bi nag wax dëgg ne yàlla naxar laa am waaye nag bu loolu jógee tam ci biir week bi on Wednesday lañu waroon a toog def xew-xewi jamono waaye mu am nag wax dëgg ne yàlla ndox bu wàññiwu suma kaw ma skip ko moo tax mënuma woon a am xew-xewi jamono ci Wednesday bi moo tax ñu indi ko tey si ajuma bi di leen ne rek juma mubarak to you all incha allahu rabbi si li bañ a yàgga 16 minutes def nañ ko ci ay wax kon ñu suubu rek ci li nga xamante ne yow moom ngay xaar yow ma seetaan mani tamit yaakaar naa ne ñu bari ñu ma seetaan si parenteer bi loolu dañoo xaar xam naa ne naan Eva bàyyi wax ji nag dugg ci dossier yi incha allahu rabbi dinañ dugg si dossier yi kon ngeen may ma tuuti rek ñu déglu ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour lim am pour wax Youssou loo wax yéena ko déggal seeni boppa mu doon Youssouma jigéen doo ñu ko ñaanal rek yal na yàlla gina wéral bàttam wéy na lu ne def ko ay kaaf denc ko pour sama classe bi nit ku dul juum lañ ñu koy ibee nag juum na mu baalu axa nañu ko jéggal fi mu ibee daw na yaram lool wax dëgg ne yàlla emotions were really high comme ni mu ko waxee mu nekk nag doomi aadama boo xam ne dafa lekk xorom mu nekk doomi aadama boo xam ne nit la du malayka du waliw mu nekk koo xamante ne wax dëgg ne yàlla nit la te nag yàlla mu ne nit mooy juum te boo leen juumee boo leen dellu ci waatee ci man bari naa yërmande rek ma jégal leen mu génn mu ne Gambien yi mu ngi ñoo jégalu kon nag nañ leen ko jégal axakay si ñëwee dinañ ko gën a analyse si biir moo defut juum na axakay vidéo yooyu wala netaal yooyu ko gis duñu ko share nag wax dëgg neex yàlla bu ñu toogee team bi waxtaan ñu ne neen sa suñu biir wax dëgg neex yàlla suñu métier mel ñu share ko because vidéo yi comme li ma wax la rek bu ma ko jotee am naa lu ma naxari li tax ma am lu ma naxari mooy dama xam ne kilifa la ci biir këram ma xam ne kilifa la ci biir fi nga xamante ni maanaam mooy ci pati bi mu am kàddu nag kilifa boobu noonu lañ jël singali ko kon yal nañu yàlla musal ci ay pexe nit yal nañu yàlla musal si pexe nit yal nañu yàlla musal si pexe nit moom Lamin Bojang moomu nag wax dëgg ne yàlla vidéo yi bu ma ko gisee man nag wax dëgg ne yàlla dama ko daan follow ngeen balal ma rek ma seet ndax dinaa mun a aj mees bi ma di stop man li lay tax man musóor bi damaa jël rek aj mu dem bu amul disturbance voilà moom vidéo bi bu ma ko gisee nag ñu bari wax nañ ne dañ ko monté maanaam suñu ne monté français yi ñooy ne monté anglais yi ne dañ ko edit bu ma ko gisee man suma boppa dem gis vidéo sami dem gis ne taala mi moom si boppam doon investiguer di xool gisuma si dara loo xam ne montage la
gisuma si dara loo xam ne dañ ko monté moom Lamin Bojang noonu li ma ci gis mooy nit ki nga xamante ne naanaam góor la di yëg bànneex bi nga xam ne mooy jógee ko ci jigéen di ñëw ci moom maanaam comme ñun ñi nga xamante ne noonu la ñuy yëgee bànneex si suñ opposite sexe bànneex boobu noonu laa gis ne moom la doon jël waaye comme li ñu wax la vidéo yi duñ ko share nekk na vidéo yoo xamante ne neexut pour xool sax waxtu bala pour di ko share te su doon leneen la it ñu share ko comme ñun jamono ji léegi lépp lu ñoo def rek dañoo bëgg a shift to reference ak li nga xamante ni vidéo yi reference la waaye nekk na loo xam ne yéen si seen boppa soto leen ko bëgg a seetaan te yéen loo leen bëggut a gis man Eva duma leen ko won te comme li ma leen waxoon na bu ñoo ibi programme bi voice out digital seeni kàddu si la ñuy doxee moom Lamin Bojang juum na nag juum tel bu rëy rëy la juum ana code bu mu juumee foofu la ñuy ene waaye dañoo ñëw nag ci li nga xam ne moom la wax mu wax lu daw yaram waaye nag laataa man Tungane di teew ma ne ko laataa ñu koy analyse dañuy dem déglu Lamin Bojang moom si boppam lu mu wax ñun ñëpp ñu déggal ko suñu boppa fu mu ibee daw yaram bu baax a baax yéen ñi nga xam ne amuleen woon opportunité bi pour seetaan ko gis ngeen ne bu ma doon def xew-xewi jamono opening bi o advertisement bi moom kàddoom laay indi teg ko kàddoom laa indi teg ko pour nag bañ a mislead the people bañ a wax leneen loo xam ne boo ko ci wala leneen saay du di mën a indi exactly lan la boromam wax waaye Lamin Bojang juum na tarxis na waaye doomi adama la nit la du jinne du malayka du woliw nit la koo xamante ne la kuy def ay bàkkaar la su si paree mu jàppa jubali boromam su ko defee boromam su koy jégal mu jégal ko waaye nag ñun en tant que Gambien génn si na li nga xamante ne duy gaaw ci doomi adama mu am that courage pour war a mun a génn si taxaw fees askanam naan jégal leen ma waaye bu mu jégaloo ba pare nag ba tey fu mu njëkkalee de jégaloo maanaam mooy ci jabaram te foofu laa gën a bugg a baase waxtaan bi tey ci jabaram bu fekkee ne jabaram mu ngi déglu ak ay njabootam rek nit la si jabaram laa ko njëkkee sax waaye laataa may dem si jabaram ngeen may ma tuuti rek ma seet ndax dinaa mun a indi vidéo Lamin Bojang su ko defee yéen seen boppa ngeen déglu ko ngeen baalal ma tuuti rek man kenn maa fi nekk tey moo tax baalal leen ma tuuti rek ma indi ko su ko defee ñun ñëpp ñu àndandoor ñu seetaan ko ñuy gërëm nag waa Fatou Network bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ne si ñoom trou ñoom lañ mun a seetaanee lii ba mun a def suñu analysis I will clear the air so that the rest will leave it with Allah subhanahu wa ta'ala. I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me the opportunity to stand here. But I also want to thank Allah for the cooperation and the understanding of the Gambian people, not only members of the Gambian Action Party or my immediate family members. I want to thank Gambian people. If I have ever thanked somebody, it is today that I want to re-echo those thanks many times. First and foremost, when this incident happened, I live with a family, I live with a woman, and I live with my parents. Most times when this type of things happen, the first person that is severely affected, that could even be an understanding, that is severely affected, is your spouse. And I want to, on camera, thank my wife for her understanding and her cooperation. And also through her, thank her family for the support that they have given me all throughout from last week to date. My wife has been doubting me when this incident occurred. But Alhamdulillah, when she went through every bit of the incident, she vowed and swore that we are going to stand in this shoulder to shoulder.
ñoo ko gisandoor mu naxaree seetaan lool nag ma ne ko ñoo ko gisandoor mu naxaree seetaan lool ngeen gis askan bi si boppam seen réaction yéen a ko gisal seeni boppam waaye nag moom fu mu ko ibee bu mu gërëmee yàlla ba pare loolu la wax te foog naa jaam la comme li ma dooree rek nit la nag doomi aadama la buy lekk xorom du malayka du jine nit la buy dox sañ naa mun a def bàkkaar mu doon nit góor it teg ci góor boo xamantulmaan la ci wàllum handsome am na ko ba mu jeex tag su dee si nekk rek gentleman handsome yéen xale jigéen yu singul xam naa ne su doon seyutoon yéen ñii dugal seen CV dina bari mu nekk koo xam ne nag ku nekk rek bugal nga ko sa boppa maanaam jamono ji muy lu nit ñi dee wax rek jëkkëri njëkkante la Lamin Bojang fu ñoo njëkkee rek bu li xappune ñi nga xam ne maanaam ñooñu la seexaloon liggéey ci barracks bi ñi nga xam ne some of these army people lañ woon noise bi bari woon nañu comme ni mu ko waxee si vidéo ma ñi nga xamante ne ñu ngi doon liggéey ci ondaam they were shocked because ñoom ñu ngi laa wone la non mënuñoo gom ne Lamin Bojang dina def yi comme li ma laa wala rek dañ dee dem ba fàtte ne nit ki nit la dee nekk ñun doomi adama yi dañ dee dem ba fàtte ne nit ki di wóliw nit ki mënut a am jikko yonenti yàlla Muhammad bu ñu fàtte ne jikkow mi yàlla daf ko génnee defal ko beneen xol bu ñu fàtte loolu ci histoire su doon xoli nit rek la ko jël daf ko dina doon juum waaye bañ mu juum moo tax mu defar ko in a special way kon ñun we are sinners comme niñ ko waxee human beings lañ nit lañ kuy dem nit kuy lekk xorom la dem na tarxis na juum na te ñii nag wax dëgg neex yàlla jekka nañ jekka boo xamante ne pour reject leen dafa naxari benn am na ñuy wax ne dañ takk ay galaaj loo mun sa boppa loo mun a résistance sa boppa suñu xasee benn la aloo rek jàkkaarloo yow rek maanaam yuñ sangoo la suñu jàkkaarloo yow nekkuma di defal Lamin Bojang an excuse waaye research boo xam ne def nañ ko si suuf comme li ma leen wax 3 weeks ago jot nañ a Gambian brother netaalam mu nekk netaal yoo xam ne tamit exactly comme vidéo ak netaali Lamin Bojang la waaye comme li ma leen waxoon la rek noise bi bari wutoon bari boo xamante ne axakay si WhatsApp bi moom mu doon daanu mu doon toj kolante yi ak loolu moom mu doon dem behind the scenes waaye nag soo ñëwee ci social platform bi comme Lamin Bojang scandalam bi ak kooku bosam was quite different comme liñ dee wala rek dangari duñ benn xëj na moom dangaram kooku noonu ak dangari Lamin Bojang bi du woon benn ñu waroon cee mun a wax nag waaye nag xanaa waxati di wax nañoo wax ba soona waaye duñu tàyyi di wax nag fekk ñooñu noonu bàyyuñ di def li nga xam ne mooy suñu ay nit te ku nekk nag mën nga cee gis sa boppa no one is safe we are all targeted in different ways different forms yow mi nekk ci internet bi gëte ne mun a téye nag di génn di sañse di defaru naan namuma coccoo lu ma nama suma jëkkër toogaltul ma ko be careful because they are coming after you am na group of people yu ñoo liggéeyal am na sax ñuy wax ne they are not Gambians Gambien yaa ngi si seen biir man de Eva man bañ naa ma ne Gambien ñu ngi si seen biir dinañ ñëw ci loolu ci kanam Gambien ñu ngi si seen biir because tey soo ne Niger lañ nekk wala Nigeria wala moom Lamin Bojang fu mu waxee sax beneen dëkka lañ nekk comme fu mu waxee dinañ ci ñëw maa ngi xalaat fàtte turi dëkka bi solo na ci mun a dimbale yéen mi seetaan what interest comme tey dafa mel ni man Eva Sarr tey man suma news does it have any interest to people in Nigeria so ba fa dugalee nga binda how many people will you attract on your medium how many people are interested to know about me xëy na tey soo ne Adama Barrow yes he is the president of the Republic of the Gambia gis nañ seen comedians ñu ngi ko jël daa making jokes over it waaye ñun ñoo ko dee gën a share ñun ñoo ko dee gën a follow so tey Lamin Bojang bii ni tey has no interest to the people of Nigeria Lamin Bojang tey has no interest because nekkul koo xamante ne ministre la nekkul koo xamante ne la is a global public figure boo xamante ne all eyes will be on him yes all eyes are on him waaye nekkul koo xamante ne tey xëy na soo ne a well known footballer la koo xam ne ñëpp ñu ngi koo follow am na fans fu nekk ci wall bi ñu ngi koo bàyyi xel ñu dinañ ne oh ok Nigeria ne dinañ try pour ne xaaral ñu frame ko and I think we have to be very careful using this some of these people it is stereotype la
We are stereotyping other people. You know about racism, and I think also the media, we need to be very careful. Thank you, Nyima Aisha Jawar Benin. I think we have to be very careful. There is a stereotyping going on here. When I had people, some of these people in their videos, when they were Benin, like Nigerian, like Gambians are working. They interest bu ñu amal ñun tanka doomi Gambien amalut interest on the medium, the Benin medium, si sen media si amut for any interest because they don't know Lamin Bojang. Nekku di engage into their political parties or into their daily affairs, political daily affairs. No. Ñun ñoo gën a am interest si moom. So xëy na yes, the base or the base bi dina fa nekk Benin, Nigeria. Why them? Let us be very careful stereotyping people. These are Gambian people working. Because ñun tey lii ñun lam amal interest. Because tey xëy na Gambian jóg na mu ne waa xaaral ma liggéey ñi ma dugg ak ñi Gambian si ñooy pass the information. Jigéen yi génn si o kenn xamul ndax góor because jamono jii doo de mën a xam góor ndax jigéen la ñu génn si def la ñoo def séduce ko mu nekk góor nag am lu moo yëg Lamin su yëgutoon ñu xam ne du nit góor la jigéen mu simeeku yaramam bi ñu ngi ko diw ba mel ni armanti mayonnaise nga ne yow amuloo yëg-yëg booy yëg a yow déedéet kon yow am na lu ma jot si jigéenam laa wax bagaasam yëpp a ngi nangu damaa ànd ak yar ak teggin ak discipline nag comme li ma wax na rek dafa am ñu munee wax yi teggi ne ñu wax yi nga xamante ne dañoo dem xóotal man Eva comme li ma wax la rek ñi maa follow dama leen dee bàyyi xel duma mun a xóotal waaye dama dee wax na rek junju doy na borom xel yow jigéen nga jongoma ba yàqu sa yaram nangu laa la wax ci kaw ba si suuf say bagage nag wax dëgg neex yàlla moo xam danga dem plastic surgery moo xam it's natural foo laal rek mu ngi nangu si sa yaram ci kaw ak si suuf fu nekkaa ngi nangu nga xool ko ci gaw ba si suuf xale yi mel ni ay malaatar amuloo loo yëg amuloo loo sax xam ne ko déedéet yow mii di ma seetaan nga nekk góor sax suñ la ko defoon you will be a victim di nga fall into their own trap léegi lan lañ mun a def ñun ñëpp pour ñu àndal loxo booloo xeex lii mu jógee fi foog naa ne loolu lor na moo nekk si yoo xam ne comme li ma dee wax naa su mbir génn see let us analyze let us diagnose the cause of the problem waaye nam let us work towards the solution happen na and then nekku ne Lamin Bojang is the only victim victims si bari nañ wax naa la 3 weeks ago somebody was affected a Gambian businessman a successful Gambian businessman was affected ñii dafa am people yi nga xam ne ñoom lañ tàggat nekkal ci internet bi nii di gëtëne di make noise out of no noise they are also doing their research on a daily basis ngay gëtëne di snap di wone sa néeg wone sa jëkkër you will be on their target list naan namuma dara lu ma nama suma jëkkër toogantu ko xëj na sa jëkkër toogantuwul ko yaa ko toogantu friend si sa jëkkër comme ñun jeeg ñu bari ñu ñoo def pour neexal suñu sëy waaye ñoom duñ ko xamee noonu ñoom lu ñoo gis mooy Eva Sarr mi solal nañu fatal nañu toog na suñu tontóori xol bi ferenkulaayu suñu bëti xef bi nañu abal te num ñoo abalee mooy ñu disgrace ko because man Eva tey ku ma bëgg a noppi loo ci wax dangaa sonal sa bopp amul any form of intimidation bi nga def ba man ma bëgg a noppi nga noppi loo ma unless ma feel to do so waaye indil ma my naked videos wala may sëy nga betta ma ak beneen góor wallahi lal azim soo motul sax dinaa jël suma life ñii nag dangar biñ dee bëgg a indi sa kaw métti biñ dee bëgg a indi sa kaw dañ ko dee maison bi nga xam ne dafa am impact ci yow waaye impact bi du am ci yow waaye impact bi dafa am lashes si ñi nga xam ne ñoo nekk si sa gannaaw and we have to be very careful so Lamin Bojang génn si na li mu wax mooy lu mu dee njëkk a affect ku mu dee njëkk a affect mooy sa spouse jabaram man lii bu ma ko gisee wallahi lal azim jabaram xelaat laa gën a xelaat waaye xelaatuma jabaram rek em si doomami laa gën a xelaat li tax ma gën a xelaat doomami mooy jigéen dafa neex ñu toog waaye bu naxaree dafa dem waaye doomi duñ musa dem sa deret la doomi duñ musa dem tey jabar bi su ko neexoon mu dem yoonam dafa dem te Lamin loolu du ko teree am jabar waaye xale yi mënuñoo dem mënuñoo gedda seeni baay ndik seen papa la xale yi mënatuñoo am beneen papa bu gën Lamin Bojang xale yi mënatuñoo am beneen baay bu gën Lamin Bojang so man xale yi laa doon gën a xelaat njabootam ak doomam rawati nag ay waajuram yi nga xam ne ñoo ko jur ñooñu tamit seen age nga xool age Lamin seen well being yooyu yëpp pour naa ko into measures kon nag Lamin soo jéggaloo sa jabar war nga koo mun a jéggaloo waaye nag thank you so much yow tam jabar bi nga xamante ne ñu ne shérif la dem naa ba lekk te aw ma turu jabaram waaye ñi ko xam woon nañ ma ne jabaram shérif la kon Lamin lan la na ma comme ni mu ko waxee mu ne ñi ko xam si biir waxam wax na ko ne xam na ne waxin la dégg na laaj
mu ne namut jigéen ci waxin waxeewul ko noonu de waaye ci waxin because sirif la am ku nekk xam na shérif yi macha allah rabbi ci ñëwee ci taaru nit ñi pour ñu doole seeni couleur yaram yàlla may na leen loolu natural look bi there jabaram shérif la namut jigéen waaye nag lii comme liñ dee wax na seytaane su waree ñëw rek dafa muur sa buti seytaane ñëw na we are not backing or man ever I am not backing him up. It is wrong, it is unacceptable. Why he is a human being. Nit la ko xamne yow Musa Mbake tay su fekkone ne amna jigen bu la ko def sa da nga nangu da nga wacca be 100 mètres bu mu la soxlé motax ñu ne jigen seytaane la dem nañ be histoire mu ngi wax ne lutax jigen du nodda manam pour voice bi amna ci jigen yo xamne so déggé seeni voice rek nga fall in love with them amna ci jigen yo xamne so xolé seeni smile rek you fall in love with them jigen ñun suñu yaram dangar bobu na nga gis ki na kawam ba suuf yeb dangar bi mu won la ko lo am lu melni lolu ci kër gi seytaane mo leen na ñettel ci gannaaw li nga def sa doko tay Lamin bu mu doon def xamul sax fu mu nekk ci ban wala nekk xamul sax fu mu nekkon comme li ma wax la namul jigen say bo gesto sa jigen mu na la ne xana foko bëgge tibal fu mu la neexee nga taxaw ni internet rek simeeku tooguñ defuñ dara loolu nag dafa ndoxe si ñun góor ñi loolu nag dafa ndoxe bu baax a baax si ñun góor ñi te bàyyi leen si seen xel muy góor muy jigéen man Eva Sarr mi wax sax I may be among their target list dafa gëtane lu xew si jamono mu bëgg a koy indi ci xew-xewi jamono incha allahu rabbi dinañ ko fexe lalal ko plan si soobee yàlla duñ ko disgracer duga ci plateforme am disgrace ko waaye dinañ ko disgracer si ni nga xamante ne foofu la moo jógee fay ba faw dinañ ko disgracer si ñoo xam ne foofu la jëkkëram di jógee bàyyi ko ilaa yow mi di dinañ ko disgracer foofu la doomam mi di jógee xeeb ko ba tax nag moom su déggatee njureel sax du ko saf ñii lañ dee ñëwee mu am ñu wax ne tam si suñ gestu bu ñu def ne ñii dañ dee sangu kenn xamul how true is it xamuñ because xamuñ leen mënuñ leen a gis mënuñoo am ak ñoom waxtaan pour laaj leen ndax dañ sangu ba set pour war a mën a ñëw because loolu dafa yomba te dafa ndoxe jàkkaarloo nii rek nga wàcca ba yëg sa bopp en tant que góor nga dem nii dafa ndoxe nañ leen seetuwaat bu baax dafa ndoxe torop léegi-léeg jigéen toog ak góor léegi-léeg góor toog ak jigéen si biir néeg sa jigéen si jus ko def lu baree te du am file na wallahi lal azim there was a story ma share ko tey ak yéen Gambian boy boobu noonu dafa dikk ak xaritam mu ne xarit ci jabaram daf ko dee séduire dafa ñëw si kër bi jëkkër bi génn na moom mu ñëw xoolal ay lifi nda dee nga skaaf yi ni moom la moo jël takka ko mu ne dafa tànga mu wàcce si suuf boy bi mu ngi seetaan télé waaye fekk dafa bëggoon a daaxa boy bi mënu koo daaxa su defee manière yooyu xëj na accidentally jëkkër bi duga si ne ko boy yow su ma joxee gannaaw ni nga dee nekkee ak suma jabar xam nga léegi comme li ma jigéen dañ bari pexe ma indi leen da exemple rek boy bi moo ma ko wax man moo ñëw ba suma kër fekk ma mu ne ma dama am problème ma ne ko ban façon problème mu ne ma ne bul fàtte ne maa ngi dikkaa suma xarit mu ne ma waaye jabaram sonal na ma man suma jëmi boppa maa ko advice ma ne ko be very careful ma ne ko jànxa bi daf la bugg a jox woy boo xam ne du fay ba ilaa yow mi din ma ne ko jànxa bi daf la bugg a daaxalu ma ne ko ba pare jànxa bi jabari sa xarit bi daf la bugg a tëjlu mu ne ma ma ne ko waa ma ne ko moytu yi mu ne ma jërëjëf mu ne ma yow yaa ma fi jiitu maa ko fi jiitu nag ci Europe bi so waaye bu mu ñëwee ñu toog discours suma waay la depuis Gambia mu ñëw ma gis kanamam mu ngi ñagas ma tasee moom mu ne ma dafa am lu nekk suma chest bi ma bëgg a koo wàccee waaye xaw ma kan naa koo wax ma ne ko gis nga dikkat bu ñu nekk ni soo moytu stress dina la dofloo so it's better nag lu nekk sa xol bi koo xam ne óolu nga ko trust nga ko nga wax ko dama toog bi na dee rek mu kooloo mu ne ma ndax yaa ngi sa kër ma ne ko waaw mu ne ma damaa ñëw ma ne ko feel free man fa mu ñëw waaye lii la woon bi ak ñi si juus jigéen ñi góor ñi bari ne xëy na kooku tey su ebi wutoon yooyu wax ko ak man mu moytu wutoon te dafa moytu wallahi lal azim boy boobu dafa moytu ba keroog bu mu fa génn ma ne ko because ëllëg sax xarit bi su génnee gis jabaram ñëw du understand ne jabaram dana dafa tàngaay dafa wàcc si kaw ñëw kan yu imagine sa jëkkëri xarit mu si suuf di seetaan télé yow jëluloo dara du dul scarf yi oyo fii takka ko rek wàcc si nag ak bodays sa jëkkër su dugasee lan la moo foog dafa ne su ma joxee gannaaw ndeke suma xarit bi daf dee reer suma gannaaw su boobaa nag jànqa bi su boobaa lu moo def mooy dafa tas ma ne ko gis nga su jëkkëram dugasee wala mu déggal caabi jëkkëram si bunta bi dafa tas sa scarf bi this is how dangerous we are some of us ma ne ko dafa tas scarf bi yuuwu toñe la ne yow yaa ngi ko doon pare pour tëddaa moom mu bañ
mané ko ba paré su boba police dañu ñëw té su boba yow di nga dem kasso bo xamantene because it's going to be how words against you, so be very careful. mané ko no fa mëna défé fexé nak out fo deka yow kena nga try to be independent as much as possible as now do it. So Lamin Bojang also is a victim si bari nek rek ci internet bi ci kër sax people are there seducing people suñ xarit yaa ngee seduce suñ jëkkër yi ñu ngee dem nga ñëw denk sa trust sa jëkkër both in the Gambia and here in the UK nga trust sa xarit xëj na yaa ngi dem lopitaan wala yaa ngi dem wasin nga ne ko óolu naa suma xarit bi na toog dimbale ma suma njabooti ci kër gi ak suma doomi mu ngee sol yoo xamante ni yu jekkut la parce que dama dee wane nit sa xarit su la denkee kiram loo buga lu gàtta xamal ne dafa am jëkkër yow amuloo jëkkër xam solu dafa am palaasam te góor dañ nekk ñoo xamante ne gannaaw góor moo mën a tiim dof dafa def kon du mun a bàyyi kenn gannaaw góor moo mun a tiim dof mu xam ne kii xelam neexul mu mun a dem ci moom ba yëg bànneexam en tant que góor kon nag ñu war a mun a oytu Lamin Bojang jigéen gi puus na ko ci man-maninam ci dangaram ci dooleem maanaam muy yaramam mu yëg boppam def nag wax dëgg neex yàlla loo xam ne tey àdduna ku ko xeeb rek ci li nga ko xeebee Lamin Bojang ñi ko xam ñi nekk ondam ñi nga xam ne ñooy liggéeyam moom ñoom ñëpp seddal nañ ko ne nit ku baax la seddal nañ ko ne lii ñoom daf leen choc because of wax dëgg neex yàlla gisuñ ko sax si kanami Lamin bi he's not into such acts waaye comme li ma la wax na nit doo ko dee xam ba pare bu ñu fàtte ne Lamin was a soldier and he's still a soldier. Once a soldier will always remain as a soldier. foofu ma jël fa rek café fa soldat yi xam nañu soldat ñu ci bari nag wax dëgg ne yàlla jigéen du leen romba sax nag ñu ci taaru yi waaye nag moom shérif la am waaye lii mun na ko te daan na ko te daan na ko daan bu métti daan na ko daan boo xamante ni ñàkk na ci li nga xam ne mooy intégrité ñàkk na ci li nga xamante ne maanaam mooy political sitam kon nag yéen ñi nga xam ne yéen góor ngeen yéen a ngi ñëw ci gannaaw bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax a baax nekkul rek ci internet bi ak screen record ci kër gi am na amount of góor yoo xam ne suñ leen waxee ne ñu ngi dëkka ak seen jabar yi brodas yi wala ñu ngi dëkka ak ay jigéen wala ñu ngi dëkka li leen jigéen ñi dee def di leen pousser di leen seduce suñ doon génn ci internet bi ñun dañoo yéemu ci yàlla te jigéen bii ma laa wax ne man dama ko xam ma xam góor bi ma xam kooku jëkkëram xaritam bi jigéen bi dama ko dee gis dama dee rey rek because musuma imagine ne dina def action yu mel noonu su ma ko kooku indi lu toon si suma attention moo tax nit ki yaa ngee dem xamuloo ko rek mandul ci ay mbiram aduna du neex nag loolu passé woon ba ma mention Trump waaye nag aduna du neexi tànk ba bët boobu ma ko koo xoolee ndax gom naa ko to some percentage yes li tax ma gom ko mooy daf ma indil waaye su ma demoon xëj na ba dugg seen kër ba investigate xëj na du kon dinaa doon wax ne ndax góor gi mooy fen wala fenu waaye fooguma ne kooku itam yabee na boppam noonu wala mu yabee ma noonu te mu nekk góor su ko neexoon mu play ak xariti jëkkëram ak xariti jabaram mu takkat netam rek ñu toog si kër gi def ba mu baax su jëkkër bi ñëwee rek mu ne ko hey yow sa xarit bi nu mu baaxee sa xarit bi ni ma yëgee daf maa dimbale clean dimbale tooga su ma ne dama soxla li ñoom si bitig bi sax mu daw dem jëndali ma ko while they are playing the love game at home behind your back. Let us be careful. While Lamin Bojang, yo tamit, thank you for having that courage in you. Thank you for standing up in front of the nation. Thank you to be bold enough, because Lee is so bold enough, you cannot do it. Thank you for having that confidence in you. Because video you will see ne comme li ma dee wala media ñi ko def properly ak ñi nga xam ne dañ def li nga xamante maanaam mooy visual media di nga gis ne the body language and the facial expression du ko dina fa nekk di sëgga gis nañ yu bari yu fi romba yu ñoom karaayeeg yooyu jël wax bi aj ko benn ñi naan kii nag na dóor daaj bi ci let him hit the nail right in the middle of the head or fu mu ko bugg a daaje waaye Lamin was bold enough to come out mu def a press conference. Is the press conference right? No. Ndax li nit ñi bugg a dégg Lamin wax nañu ko déedéet waaye nag fi mu dooree neex na lool maanaam mu jéggalu jabaram dem na ba tey si biir wax buñ seetaanee mu ne jabaram métti woon na xakay jabaram su métti wut ñoo xam ne rek mbëggeelam ci yow dafa des Lamin te comme li ma wax la góori neex góor xam nga naka laa tuddee Lamin Bojang neex a présenté jëkkëri neex a présenté la jëkkëri neex a présenté la li ñoo laaj ci góor yëpp a ngi ci moom ci taaru ci smart ci intelligent a ban jigéen a ko bañ waaye nag jabar bi mer na waaye nag mer na ànd ak dal moo tax ma leen dee wax ne su mbir demee rek nañ leen dal
ak lu munti tollu ak lu dangar bi munta diis ak lu ciow li muna bari dar rek mo la ci dee génn te soo gisee tey jabaram lii mu génn ci mu am ci ndam dalam métti na nag wax naa leen man bu ma déggee Lamin Bojang rek man suma buti dañ wow kam dama bérongo ba daanu ci lal du ma tëdd ma jógee foofu man dama doon nelaw waaye suma buti foofu lañ woyow kam saf seben si saasi nag te du suma Lamin Bojang sax man far saka ki nga xam ne nag Lamin Bojang am man du suma Lamin Bojang waaye tur bi rek relate mu mel ni man la kon xam ngeen ne loolu dafa métti ci kaw loolu nag jabar bi am ay noon ci kaw loolu jabar bi am ay soppe ci kaw loolu jabar bi am ay mbokka ci kaw loolu jabar bi am ay njaboot mu doon lu métti nag waaye lu Lamin wax la rek bu jabaram demee ba xam te comme li ma dee wax nit ku nekk di nga xam sa jëkkër nit ku nekk di nga xam sa jëkkër léegi-léeg xarit yi ñëw leen nag gësëm leen xamoon nañ ko ku bugg a jigéen la position bu mu toll ni yàqa koo nangul wallahi lal azim yow jabari Lamin Bojang soo fi dof lu woon ba génn sa kër ku la gën a jongoma mooy ñëw sëyal ko ci scandale bii nag laa wax soo fi dof lu woon ba naanuloo woon sa garab bi génn ci sëy bii wala nga naan daf ma disgrace daf ma let down daf ma patati xarit di ñëw di sol ngay jël di encaissé bañ a taxawu sa jëkkër ci this difficult moment daf scandale bi dafa rombo noise bi wàcce rek baro ñëw ak 45 days am yi muy bugg a indil ñu ekkati waat every week ak topic bu bokkaam wala leneen ñëw ñu fàtte di dossier Lamin yow nga rëccu ko nag li nga bañ sa moromam ko yóotu it is not nice at all kenn bugg ko sa jëkkër ay bagaasam nekk ci internet bi ñu ko jël di ko saamu njaay sax waaye dañ saam di ko maye maanaam vidéo yi maye la woon because jël di forward loolu maye la kon nag jabaram ñu ngi laa ne la once again thank you for standing beside your husband te jigéen yi yëpp foog naa war nañoo mën a roy ci kii te jigéen yi tamit nag ñu ngeen naan seen garab because Gambian boobu daloon business Gambian man boobu daloon 3 weeks ago moom tam jabaram buusewul mètre centimètre jabaram buusewul kilomètre buusewu ko because the moment rek ñuy buuse ñun jigéen ñi di paak suñ bagage di dem rek these people dañoo am ndam because loolu lañ bëgga and the people ñi nga xam ne ñoom ñoo frame li together Gambian si nga xam ne ñooy liggéeyee ñoom together dañoo kontaan so ñun tamit let us be wise enough ñun ñi nga xam ne ay jigéen lañ ay jabar lañ ñun tamit buñ leen uyu si su leen bugga maanaam suñ nañ fitnal suñ jëkkëri xakay nañ leen melal ne ko maala ko na kër gi tàng jër nag ci kër gi si behind na saf sàppa nag waaye nag ci kaw na neex waaye tamit buñ bàyyi suñ góor yi nañ leen jàppale ir leen maane sutura bi nga xamante ne moom lañ sëye ak ñoom for better for worse du dem ba métti rek nga bugg a bàyyi sa jëkkër ne ay bagaasam dafa nekk ci internet rawatina su dee ay bagaas yu baax la jigéen bi nga xam ne sa jëkkër bagaasam baaxu fi danga dee foy ci biti nañ leen waxante dëgg ñi ci bari ñi ci toog maanu ci bari ñu ci génération buñ toll nii rawatina na nga am góor boo xam ne ay bagaasam dafa baax foo ko ooyee rek mu joxee la ko nag na ko buggee kon nag nañ leen support gaay ndax ñooñu dañ takk ay galaaj xawma mënuma testify to that leeruma awma ci li ma óor waaye lii information boo xam ne la nit ñi ñu ngi ko pass on because ñu ngi laa won ne la ñii duñ dee nangu lii ñi nekk ne ñoo xamante ne jigéen du leen dee gaaw a yëngal pour ñu mun a dem to that extent xëy na moo tax ñu itam foog ne ñii dafa am luñ làmboo te mun naa ne because through internet conversation rek ma simeeku through internet conversation rek ma wone ma cëral la samay bagage through internet connection rek ma may la loo xam ne ku ma si gis aduna daf maa xeeb yomal xiya loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax yow jabar bi ñu ngi laa gën a masaw yow jabari Lamin Bojang ñu ngi laa gën a masaw en tant que jigéen man Eva I am standing in solidarity with you not with Lamin Bojang en tant que jigéen maa ngi am that courage ba pare tam jàngal nga ma pour ëllëg man xit na toj wut su ma waree dal jàng naa ci yow pour ma war a mun a toog gérer suma kër waaye pour ma war a mun a jox suma jëkkër that moral support and that emotional support and that mental support because at this minute loolu la Lamin soxla emotional support mental support psychological support because psychologically he's been affected psychologically jigéen bi you are being affected di nga tëdda ba guddi dafa métti dangaa tëdda ba guddi sax nga ne non mënumaa gëm ni ndax man maa ngi ci àdduna wala maa ngi ci beneen wool nii la dee ñëwee so ñii lii dangar bi du génn si ñoom moom tey dina dem ba génn sax mu am ñeneen nit yoo xam ne xëy na ñu ngi koo xool mu ngi solu bu rafet
waaye dafa ne ndax du suma video jikar bu gaay gisoon moo tax ñu maa xoole ni she will still feel that paranoid. That paranoid will still be in her. It will never be away from her. Lii dafa nekkaa ñoom ba keroog yàlla di leen jël te ñii lii lañ dee buga ñii scammers yi nii lii lañ dee buga they are not even scammers because wax dëgg ne yàlla li ma wax la yow góor jigéen simeeku noonu rek internet pas internet su dee nekk la sax ma ne waaw waaye nii screen time rek ma war a joxe suma boppa noonu loolu tamit góor ñi bàyyi leen seen xel te Lamin foofu nag foofu nga tarxiis foofu moom macha allah foofu danga fa tarxiis ba bërëngu foofu danga fa tarxiis ba bërëngu su doon jigéen face à face la yàppatu yàppa waaw waaye nag nii screen rek nii bu leen ko jigéen jaral jigéen rafeteewu ko nag yéen góor ñi bàyyi leen si seen xel this is not only pour góor ñi ñun jigéen ñi wax nañ leen sax we are in their books jigéen yi nekk ci media bi di fi gétte ne ñu ngi si seen liste they group of people yoo xam ne dañ leen target some people political figures yi nga xamante ne most wanted ones they are in their books yow artiste bi si boppam lu noo ba wax la yang si seen books yow DJ xale jigéen ne di la woyee cafe naan DJ bi moo xew si generation si time you are in their books yow kapinta bi nga xamante ne yow yaay bomba cere ji fu nekk bi decoration bu nice fu nekk yaa koo dag yaa koo aj you are in their books yow ilimaan bi nga xamante ne yaa ngi gëte ne ci internet bi suñ waxee nga nodda fajar suñ waxee nga nodda tisbaar suñ waxee nga nodda timis suñ waxee nga nodda gee liñ ñëw nga indi islam teg ko ranale ko yow yaa ngi seen books yi comme li ma leen wax la we are all in this kenn rëccut ci ñi but let us apply caution rawatina yéen góor ñi simee ko def yaramu neen jigéen def yaramu neen ni caméra pour la ba pare li ma dee naxari mooy ñi ci bari xamuñ technologie Lamin Bojang generation time am soo ko xoolee technologie xamu ko lu bari su ñëwee xëj na xale yam la moo oo xëj na sax xamu ne ñu ko screen rek because si vidéo bi di nga gis foo xam ne voice Lamin Bojang mu doon génn waaye dangaa gis ne dañ ko cut they are very very smart yéen mi understand technology léegi la nit ki koola sax mu ne la xay mistake ni dama mistake ma press the video button we have to be very careful these are digital gadgets very sensitive phones very very sensitive phones dafa dem ba nga xam ne man téléphone yi ñeme ñu ma ko suma tëdda suma bedroom man suma bopp suma duga suma bedroom dama dee make sure ne sori na sax ak suma boppe la because technology la smartphone lañ moo tax ñu tuddee ko smartphone lu ndaw ngay laal nga foog ne dem nga ñi ngi dee jàpp ñuy jow ci recording yooyu xappu noonu buñ doon jow Fatou Adams moomu lan la xappu ne foog nañ ne teg na te tegu so these are smartphones that we every single day waxkat yaa ngi wax ñu ngi wax rek waaye tamit Gambien ni liñ bugg a dégg rek lañ dee bugg a dégg luñ buggut a dégg duñ ko dee bugg a dégg amuñ ci interest laalut leen duñ déglu amuñ ci interest because foog naa ne lii topic bi moom yàgg nañ di ko wax over 2 to 3 years ago ñu ko indi di ko indi and we will not stop as long as they don't stop we will not stop because ñun tam lu ñu war a mun a def mooy ñun ñëpp ñu takk suñu diggéey rawatina jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ko def suñu jikkari ñu taxawee drapeau yu solidarité pour solidarité ak suñ góor ñi su ko defee nga xamante ne suñun jabari buuse wuñ meetar demuñ fen xëy na dinañ bàyyi suñu jikkari ñu seeti ñeneen wala dem seeti single guys yow mi nga xam ne tamit jaaykati taay nga siiw lool yaa ngi si seen bugsi fii daal ñuy siiw lañ bañ wala nga nekk di make noise wala nga nekk a successful businessman dañ laa target wax naa la 3 weeks ago kooku was a successful businessman according to li ma jot ibil jabaram bitik nopp jabaram fu mu dem yóbbu jabaram tukki bu moo tukki bañal lu jabaram dara xanaa lu jabaram namul waaye lum nama rek mu toggal ko jabar ndax jabaram daf doon génn di def noise nobody knows ndax jabaram dafa taxaw si xewi di baatare nobody knows ndax jabaram dafa wonewu nobody knows ndax jabaram dafa snap seen taax bi ndax jabaram dafa snap seen moto yi I don't know waaye kooku tamit tagetoon nañ ko we have seen people ñu ngi dégg ay names yoo xam ne si suuf ne they have their videos xam naa bés bu yooyu génnee kon keroog moom wax dëgg ne yàlla Facebook bi dafa jàllaañoo te yàlla bu mu am sax te yàlla bu ñëw sax nekk si seen liste bi so let us be very very careful su ma jógee ci jabaram nag ma ñëw ci doomam yi whatever support you guys how ma doomam yi how old they are
rawatina nag doom ju jigéen dafa métti ni xaste dafa law waaye nag tàngoor ne yaay bi defu ko góor bi moo ko def xaste góor ci doomam duy métti waaye nag xaste yaay ci doomam daf dee métti xaw ma ndax dégg ngeen ma xaste baay ci doomam bu jigéen duy métti lool dangaa dégg ñu ne góor la waaye xaste yaay te tàngoor na du jabari Lamin Bojang moo def lii ne Lamin Bojang la ko yéen xale yi this is the time bi nga xam ne seen papa nit na leen su fekkee ne am ngeen age bi laa wax this is the time boo xam ne needu leen anyone outside pour ngeen disclose this is a family matter yes it has gone to the to the social platform you guys have no control over it waaye close leen matter bi fii close leen ko fii bu leen ko waxtaanee at school bu leen may benn xarit boot bunti yabeer mu leen koo café di leen ko créé kacho su necessary ngeen ak install to make a stop to do it ponkal su la dabee rek ci doxen bi la te xaj ku moo bow am na li tax mi koo bow xaj nit ku solu ba jekka di xëy lu neex du la gaaw a bow de waaye am na neneen nooy jagadee rek daf laa gaaw a ñeme ndig ni nga mel moo tax mu gaaw laa ñeme kon bàyyi leen ci xel yéen mi yaa njabootam muy seen best friend muy seen kalandoor muy seen cousin ak ku munti doon bu mu nekkal loo xam ne sax dafa nekk a joking tool pour ñu koo jóg ak yéen it is not something to joke with kilifa la ci yéen mu jur leen fu mu leen war a mun a julee ba pare ñuy wax ne bañalu dara nag jabaram ak njabootam yi ñuy wax ne xale yami yépp ci good schools lañ nekka waree fam ci biir këram maanaam ci doxi dépense ak yooyu yépp mutle na ko kon nag boobu bàyyi ñi ko bugg a bàyyi loo bari nañ am nag bàyyi yoo xam ne joxewuñ dépense am na bàyyi yoo xamante ne seen bagage yu bari sax mutul ci biir kër gi waaye nit ña ngi leen jox cër bàyyoo leen saka bàyyi bi nga xam ne nag dawarut leen dara romb na school yi yëpp mu dem dugaleen si school bu baax pour ngeen am the best education kon jox leen ko da respect amul benn amount of disrespect boo xam ne di ngeen ko bés si vidéo bi pour war a mën a disrespect your dad he's a human being he's a sinner te def na ko yàlla su tuubee mu jégal ko who are you guys not to forgive him yes it is disturbing nag it is a very very disturbing video bi naxare naa xool nga xool ne sama papa mooy def lii wala yàlla bu mu nekk papa bu sañ nag yàlla bu mu nekk papa boo xam ne dafa ñàngal foofu la doon métier yàlla bu mu nekk papa boo xam ne nag dafa believe the books astaf dafa believe the paper and the pen maanaam moom suñ ko binutee rek gëmu ko tey papa boobu ngeen war a mun a gis ay bagaasam dafa nekk loo xam ne su moytuwul rek doomam mi dañ koo disrespect forever waaye comme li ñoo wax la rek these are people ñi nga xam ne they target people these are people yi nga xamante ne they are out there comme ni mu ko waxee la rek political career am lañ bugg a tanish te tanish nañ ko can you help me open that door toilet no in a minute baral leen ma you know kon yéen xale yami open that door for me please Go shower. no not yet go on I'm on Facebook live baral leen ma ci loolu noonu kon ngeen war a mun a bàyyi xel loolu yes naxari na nag wax dëgg ne yàlla naxari na trop sax gis sa papa kilifa ci biir kër gi su dara ñëwee dañoo ne kilifa kër gi ñëwaangu tey ngeen gis kilifa boobu noonu wax dëgg ne yàlla kilifteefam ñu jël ko wàccee ko saa zéro daw na yaram waaye nag comme di leen wax na rek yéen yéen a ko mun a support Assane Ndiaye mu ne gàcce bu emee ci biir néeg doomi bàyyi koy faj waaye nag doomam bi si boppam ñoo koy faj ak jabar bu demee ba sa penca ba nag doomi bàyyi ñoo koy faj te ñun ñooy doomi bàyyi te ñun jigéen ñi doomi bàyyi nag pare nañ pour nag takkamalaane drapeau pour solidarité ak képp koo xamante ne nag sa jëkkër victime la waaye nag ni ngeen koo defee jigéen ñi bii yoon ni ma gisee trend jigéen ñi di ñëwee ni because before jabar yi dañoo enu bagage di dem xarit yi di kool di mer naan la kii daf la yàpp patati bu leen déglu bul déglu any third party outside you don't need to listen to anybody especially ki nga xam ne musuta am yow dial code lii xappul mu bëgg laa kool di la masaw ñu bari dañ faas you have a lot of people in your contact list doo toog a whole complete month te waxu leen mu am lu ñëw ci booram rek yu mel ni ki yii tojaange yi ci internet bi ñëpp di ko woyee turam bi nag mu nekk loo xamante ne newspaper boo ibi moom mooy headline bi ñu dem nga naan dama ko call di masawu ak yow some of those people can be hypocrites some of them can be hypocrites su jaree buñ jël seen koor buñ leen jël
waaw waxuma ñi nga xam ne xëy na every month dinañ la call seeta ne la naka nga def yaa ngi ok dama doon seet dama la gëj a dégga that's okay waaye ñi nga xam ne ñu ngi sa contact list yow doo dugal sa status bañ like amuloo naxar bañ la wala from January to December doo am bànneex bañ bànneexoo yow si sa status bi nga dugal noonu moo xam yaa am birthday sa doom ñoo am birthday wala sa jëkkër ngay celebrate Father's Day Mother's Day bañ la ko seen sax ne la wish la oh happy Father's Day to him or happy Mother's Day or happy birthday to him maanaam daal ànd ak yow si sa bànneex yooyu noonu doo am naxar from January to December ba ñu naan la ne oh my heart is with you wala sorry for your loss or for lii nga am naxar bu toll nii nag ñu ne dañoo jël seen waane juba bu nekk nag ñoo ne la dama laa call dama ko gis waaye lii moom patati do not take their calls bul leen uyu it doesn't matter no amount of friendship ngeen ko amee sax bu ko uyu move on sa life because ñu ci bari dañoo sukkandiku ci loolu di génne sa wax ci biti ñi ci bari ci loolu la ñoo sukkandiku wax naa moom di waaye baatam bi they are very these people are observant ni nga waxee ni nga respondé si téléphone bi sa boppam these people are very good at that moom de call naa ko waaye lii de wax dëgg ne yàlla dugal na ko lii dugal na ko she doesn't need that at this moment niidu ko yéen ñi ko jege yéen rek lam soxla ak ay mbokkaan ni bokkal benn ndey ak baay ak ñi nga xam ne mbokka yu sori la ñu yëg ko ñu dem toog ma saw ko ak moom waaye yow at bi January ba December kooluloo ko January ba December suma status amuloo dara loo click amuloo dara loo like tey ma nekk si suma jëkkër am scandal videos yu sàkkule nga ne man ngaa call di ma saw ak man I would not pick your phone call no there is a reason why I am in your contact list su nekkutoon reason boobu duma doon nekk sa contact list you don't want to be friend with me I don't want to be friend with you kon nag ñu move on ñuy jégal bu baax a baax dinañ try pour seeta dinañ mën a recommend if not rek dinañ move on inshallah rabbi this is the big lesson for everyone to learn from me Allah save us from evil doers allahumma amin musu vero diba li nga wax lu am solo la evil act waaye doomi adama ñoo soxor te bon yow vero defula dara nit because of ne jëkkëram mu ngi koo teral vero defula dara nga eewu rek singali ko eewu rek nga ut ko ba sonna amuloo ko nga ne dangaa dem si jëkkëram moom ut nga ko ba sonna amuloo ko moo tax ñu ne nit ki rek su la utee amuloo rek fu la gën a jege la dee jaar fi nga gën fu gën a jege foofu la dee jaar kon Lamin apologize nga that's all you can do you cannot do any more than that waaye vidéo bi tam luñ soxloon ci liñ bëgg a dégga Interpol yu ci bari dégga nañ ko fa wiiru waaro yu bari dégga nañ ko fa we are not interested in such yes you are a very good man ñi la xam ñi dëkk ak yow sa néegu si ñoom testify nañ on that wax nañ ne wax dëgg ne yàlla nit gënu la loolu noonu ñun am press conference bi foog ma ne loolu moo tax nga indi ko because moom si boppam foog naa ne su ma ko dégloo dafa ne because of ne pateem liñ def loolu moo ko push moo tax mu def this press briefing dinañ fa ñëw tamit because tuumal la pateem fi mu bokk muy GAP jox na leen baaraami tuuma when this thing happens comme li ma dee wala confusion daf dee dugg si ku nekk dina la bëgg a call and Lamin was there moom ko wax he was confused calls were coming all over America sa family Europe foo xam ne nit xam na la rek they will try to be in contact with you ne la li ma gis am na ñoo xam ne sax dañ la dee call dañ dee ragal a wax ne la man de dafa am lu ma gis dañoo koore pour seet di wiiri waare ba ñëw si yow ne la oh lu xew mbaaru li nga yëg gis moom nga ma bëgg mu ne la dama la ko ragal a wax di people are so am nañ nit yu mel noonu si confusion media houses they are trying to reach out to you you know the pressure was really high dafa high si sa bopp bi the press conference or the press briefing wasn't the ideal moment Lamin that wasn't the ideal moment it was wrongly done you are emotionless you are physically stressed you are emotionally stressed amuloo one time pour this press briefing amuloo one time comme li ma de wax dara su ñëwee nañ leen dal ñu toog ba nga am li nga soxla then press conference mu ñëw fa the media houses will try to reach out to you te comme li ma la wax la ñun dañ si ees so dañoo bombaat sa kaw gars yi dañoo daw si sa kaw all media houses will be man maay bëgg a am the exclusivity man si suma platform la moo njëkkaa ñëw and I think this also is disturbing a lot of people in the Gambia they are not used to this media before 22 years of dictatorship ñu ko dunda media house yi dañoo fëkk seen bunta bi scandal mu am ñëpp bëgg a daw pip yes it is part of our duty and our right pour ñu contact Lamin to answer to the people it is journalist seen liggéey la pour ñu war a mun a daw
waaye nag comme li ñoo wala loola na def is good press conference because you cannot talk to all the media houses ni ngeen a mën a waxee all the media houses mooy ngeen def a press conference ku nekk am di exclusivity ku si nekk dem ni nga ko bëgg a analyser ni nga ko bëgg a tojee ni nga ko bëgg a write ni nga ko bëgg a headline nga defee ko noonu but the briefing was a bit too early Lamin moo tax nga mess up si biir briefing bi ñii du loo woon pour génn the videos are there def na explanation bi wax na already ñi la xam-xam ne people were writing to solidarity with you on Facebook people were standing with you people change their profile features with you that was enough yes di nga doon génn nag because you owe to the people because you choose to be a leader da nga bëgg a nekk koo xam ne da nga bëgg a jiite réew mi so du doon yomba si yow foog ñu pressure la pour nga génn si waaye yow yaa waroon a mun a control loolu that pressure yow yaa ko waroon a mun a control waruloo waroon a allow any form of intimidation or any form of whatever was going on between you and your party to force you to come out which has lead gap pour ñu daxaa ko te gap si seen letter bi nga xam ne bindan nañ ko ñoom ñu ne they were disappointed because they stood by him. You know, they were doing everything to cover it. This is not something you guys can cover. And I think this covering business, sweeping things underneath the carpet, dafa war a end. Lamin dafa bëgg a nekk a president in 2021. So videos sami génnee obviously people will be interested. We don't want a leader boo xamante ni ëllëg si biir dañoo gis ay bagaasam wala ak yi no we don't want that kind of a leader. So don't feel like Lamin dafa resign straight away dafa resign because du musa leader ñooñu noonu. And GAP si niñ ko daaxee is wrong su doon dañ ko daaxaane xëy na video bi scandal bi fitatu pour mu taxaw pour mu nekk président pour mu nekk their presidential candidate yes I agree with them waaye niñ ko daaxee because of ne dafa raise an allegation to one of the members or the committee or whatever dinaa read letter the letter is out there written by GAP loolu moo tax ñu daaxa ko daaxuñ ko for the fact ne because of ne video sami dafa génna wala daf doon fox it is a very heavy it is a very heavy act so a very heavy price moo war a dal si kaw Lamin Bojang pour mu mun a learn and comme li mu wala every lesson shared should be a lesson learned xëy na loolu su ko gaab defoon ñu daaxal ko si kaw loolu other people will be more careful dinañ ne kii de Lamin de defoon na ko waaye groupe bu mu bokkoon wala si ñi bugg a taxawal ñooñu dee daaxa nañ ko yes still bu leen ko évite mu génn seen parti bi wan leen ko ne we can still work with you li nga xam ne am nga ko nga indi ko si parti bi but you cannot stand to lead us you cannot stand to lead the Gambians yes because bëgguñ président boo xam ne comme lu ñu doy si Adama Barrow rek nit ñi génn di wax Fatou Ba Barrow loolu ak loolu ëllëg si biir ñu génn dañu won ne ñun suñu président bi is a womanizer nobody wants that and he's not even a womanizer waxin la nag dégg na laaj he cannot stand to be a president no he can't videos yi ñii loolu nañ bugga moo tax ñu fulfill their mission loolu la gaay bugga te am nañ ko because dañ xam ne lii suñ ko defee Lamin du mën a dem fe comme li ma dee wala ñii dañ dee play their games very well du ñëw ne def Facebook saagala ndey nga mer no dañ laa damage bu serious boo xamante ne dafa am a long term impact in your life niñ ko defee impact bi dangar bi dafa métti saay boo gëstoo dangar bi dafa métti ñii noonu lañ dee ñëwee si kaw doomi adama yi si ñi nga xamante ne maanaam ñoom lañ taget kon nag nañ leen si jàngee and let us be very very careful GAP seen lettre bi man bu ma ko readee wax dëgg ne yàlla li ma gis ne moom lañ ko daaxee tu man it is an unfair dismissal su doon dañ ko base ne fanaa dem ne ñu ne lu mu def was on ethical and miscode of conduct where they were not foog naa ñoom si allegation bi la gars yi gën a basewu because dem nañ ba mention si media house bu mu dem sax ba def the press conference so moo tax the briefing was a bit too early and then comme li ma wax Lamin ak man ak yow mi ma seetaan ñun ñëpp nekkul ne suñu jiitalee rek ñëpp a ñu war a mun a bugga GAP bu Lamin bokk noonu nekkul ne ñëppay sing to Lamin's tune am nañ ñoo xam ne bëggoon nañ place bi maanaam xëy na seen maxaama joxu leen ko wala amuñ chance bi pour toog fa they will not like Lamin am na ñoo xam ne bëggoon nañ ko pour niñ ko dee defee rek pour ñu teg leen fa beesoon nepotisme teguñ leen fa ñu ñëw jox ko Lamin they wouldn't be happy nekkul ne balaa si liggéeykaay bi nga nekk rek ñëpp laa like ñëpp laa bëgg and then Gambians wax nañ bi soona si let us avoid people babysitting us too much ku nekk su nekkee di wax nga ne ay kii def ma bëgg kii def ma like those days are gone you have a role you are a leader da nga am role to play
needloo foofu pour nekk friend with each and everyone suñ amee jaama dem leen nga bokk jaama bi ak ñoom suñ amee naxar bokk la ñoom naxar bi nga dem jaale leen bokk ko ñoom bem jeex su liggéey bi ñëwee focus leen on the liggéey and then working towards the development of the nation loolu moo leen boole yes du ñàkk na di nga am people yoo xam ne they will just love you ci góor ak jigéen dañ laa bëgg rek yàlla tax they just love agenda si nga indi ci kaw table bi léegi na dañ la like yow as a person or there's something in you that they like ba tax na ñoom choose nañ la pour nga dem a ñoom waaye let us try to differentiate like ethics and work ethics let us try to be differentiate ñi nga xam ne kii suma collègue la dañ war a liggéey wala kii suma best la wala kii xam naa ko to a degree boo xamante ne na I can trust her or trust him to be my friend it is different at a workplace you can have a bestie waaye nekkul ne ñëpp la dee bugga am na ñoo xam ne foofu noonu tey suñu jotee vidéo boobu nekk gap they will share it they will be very happy to share it Lamin they will be so eager to share it to see that your position boobu ñoom ñu bëggoon faa toog tooguñ ko ñu jox la ko ñoom dinañ fii la ñu ngi get closer to that post because you are out you are an obstacle to them yow yaa nekkoon seen obstacle one obstacle is out of their way they will share it it is politics and politics is a nasty game yes nekkut vidéo boo xam ne nag nit dina si kontaan ba war koo mun a share ak say morom non waaye nag comme li ñu wax la rek ni nga mel mënuloo assuré ki nga àndal noonu la war a mun a mel wala di nga ko def si moom people are different bàyyi leen tamit day jox nit ki def ko wëliw Lamin gis nañ ko mu julli ba am maak nii doomi aadama la dafa lekk xorom dafa juum waaw su julee ba am maak bi that doesn't make him a prophet amatut waliw jeex na ci kaw suuf amatut nit jigéen ñi comme li ñoo wane jigéen mooy jur waliw jigéen yuy sëy nag ñu ngi koy sëy ba tey wax dëgg yàlla waaye waliw amatut julli na rek semaine bi xos na jéyam bi rek yu ci bari te ñu ci bari su ñoo julli sax maag bi lañ dee bugga ñoom seen boppa ñoo dee ut maag bi seen boppa ñoom de look for this marks because dañ sajaada la nga julli si kaw sajaada waaye non yaa ngi jël sa jébi di ko riitiraata si semaine bi 5 days every single day te ay góor lañ dañoo julli 5 days constantly ñu ngi julli mu nekk si semaine boobu suñu amul maag bi waaye ñu laaj leen ko nag waaye nag ñun dañoo gis maag bi ñii kii num jullitee kii jullit la kii num payose waaye behind closed door suñ la wonee kii li moo def sa xëj na moo jabaram manière yi moo def sax si kaw jabaram yow sax danga ne gëmuma ne sax kii dina def lii man foogoon naa ne kii sax waliw la moom bokkul si yi so buñ dee jël ni def ko waliw te di waliw Lamin is not a waliw Lamin nit la koo xam ne dafa make sense nit boobu noonu la te def na ko moving on ñu jéggal ko waaye moom it na prépare boppam nag lépp loo xam ne mu ngi génn di ko waxate rek na jël time am bu mu ko def ci ros waaye press briefing bi to me laawa daf ko rush because mu ngi ko wax moom si boppam mu ne that's what forced me to do this press briefing nothing should have forced you to come out Lamin waroon nga def sa investigation ba nga am that particular suspect bi nga suspect nga am ko right hand there is nothing more nice or sweet pour nga am the evidence right in front of your hand ba nga dem ba nga xam ne definitely kii moo ko def te mën a moom ñoo bokk pati yes gap su dee noonu lañ la daaxee moom it is an unfair dismissal according to their lesson waaye nag su fekkee ne dañ la daaxa because of the video war nañ la daaxa because tamit comme li ñoo wax la rek njiit la and you should lead by example yes comme li maa wax la doomi aadama nga ba tey waaye nag léegi-léegi yéen mi nekk Gambia comme li mu dee wax la rek da ngeen dee bugga dee dox si suñ may ni yes lu leen neex ngeen a def oyu leen ko to anybody pour ñu hold leen accountable obviously yes such action mënuloo taxaw pour jiite nit ñi yow mi bugg a nekk président bàyyi sa xel su la jigéen ñi jëlee screen rek o vidéo la naan la dugal si wanag bi ma xool naka nga mel ma xool tayi yaa ngee dem jim dafa am fu ñu dee starté ak yow yow tayi yaa ngee bil mosul de non tayi man nag lii laa na ma si góor lii laa bugg a si góor waaye góor dina waaye góor chest waaye góor arms nii la ñoo starté yow yaa ngee dem jim su boobaa nag yow ngay jaay doole nag ndeysaan di wane sa boppa ñu ngi laa trap ba nga fool si seen net bi ñun jigéen ñi sax ñu ñoo trap rawatina sax ñu am jëkkër because xëj na ñi Lamin góor la yàlla traité ko su fekkoon ne ñun jigéen ñi lañ laal nii suñu jëkkër ñu ci bari sax dañoo bàyyi
dañoo ne number one lu tax sax ngay cheat on me ba war a dem di def façon yi so ñun si suñ bopp parce que ñun jigéen ñi ñun ñu ngi muñ tuuti waaye su fekkoon ne jigéen lañ ko def suñ góor yi will they accept it will they accept us again as their wives so let us all join hands ñun ñëpp ñu liggéey ci lii ñun ñëpp ñu xeex li nga xamante ne maanaam mooy jëf ju bon bi waaye li maa war a rek moom tam si biir vidéo sax bi wan na ne ñii ñeena si ñoom ñoo gën a pour bugg a tanish li nga xam ne mooy political career moom Lamin ba tey wax na Lamin joxoñ na baaraam ñu baree dem na ba mu ne am na koo xam ne moo ko call mu ne ci a very popular political party la bokk ñun ñëpp xam nañ ne the most famous political party is UDP buñ dee ñëw indirect suñ mënta wax direct ñu hit ko buñ dee wax kon there is no need pour ñu def press briefing so there is already suspicious mind mu ngi fu nekk yaa ngi seetaan moom wax loolu nga ne ah ñan la kan la moo wax ni comme li ñu daroon si Adama Barrow rek bu mu doon wax ba lawyer Darboe ñëw taxaw nit ñi ñëpp foogoon ne Halifa Sallah la mu ñëw ndekete xëy na lawyer Darboe la doon frame noonu nañ leen dee ñëw directly let us avoid suñ demee ba am fit bu ko wax di génn pour wax in public suñ amul fit pour oo ñooñu seen turi si political party yuñ belong nañ leen noppi wala we are not yet prepared waaye soo demee ba pare nga ne ku law njëkk a koo noonu bu loolu génnee pour wala noonu nga foog ne kooku yëpp bokk na ci loolu noonu ci beneen political party la bokka fii di political party bu fi gën a fes bu fi gën a siibu ci lu bari man de laa wax bu ma ko doon déglu UDP laa ko fogoon te xam nga yii lañ war di bàyyi xëy na man ko foog UDP keneen mu ngi ko foog beneen parti keneen mu ngi ko foog beneen parti waaye yow Lamin soo ñëwoon clayal nga ne parti bi si parti member bii la bokk because kooku wax na la si ban parti member la bokk oh si ban parti groupe la bokk sorry kooku wax na la si ban parti groupe la bokk so waroon ngaa gën a génna nga clear and be truthful to the Gambians as well waxuma ne you are not truthful but film bi danga ko sàcca the scenario agalewuloo ko because danga ko def out of anger laa ko mun a waxee because dafa am something lu la push te ñun ñëpp la ñuy wax nii sax if something push you léegi la nga gis nit ki defal la vidéo saaga la nit ngi sa gannaaw ñoo ni dee waxee yow ñu la dee push ba nga génne te soo génne da danga dee make a mistake because you are not ready to come out but people are pushing you to go out or circumstances is pushing you to go out so danga messed up but when you prepare yourself when you watch everything nga analyze nga waxtaana dugal néeg waxtaana sa jabar mu jéggal la mu understand she is the most important person here so far sa doom yi ñu understand la they are ready to stand by your side they are ready to be with you they are ready to stand with you neck to neck as you said soldier to soldier keneen ku bëggut a taxawa yow problème am la ak business am yes it comes with a heavy price nag and that's the price you've got which is like a dismissal waaye dismissal letter bi ne comme li ma wala su ko gaay beesoon rek ci sa action dinañ si doon ànd waaye niñ ko bindee allegation ba pare code da nga miss code of conduct nga def ñoom loolu lañ wax si letter bi foofu noonu tamit man maa ngi ko jëlee rek ne unfair dismissal la because am nga right pour point fingers waaye nag da nga ko war a back with evidence da nga ko war a back with facts waaye su doon da nga jël sa time nga investigate bi investigation bi dem ba jeex ba génna ndikoon di nga doon am a very 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 smooth landing it is a mistake as a Gambian man jéggal naa la waaye as a Gambian comme ni ma ko waxee la rek I stand in solidarity with your wife I stand in solidarity with your children su ko defee rek ñu génna ñu xeex lii nga xam ne du fi amati ñu seet ndax dinañ mën a read comments yi den su ko defee rek ñu mën a move on Titi Fatou Koroma mu ne hello princess you look gorgeous thank you to you all yéen ñi nga xamante ne wax ngeen ma ne am looking pretty isn't it jërëjëf ci yéen ñi nga xamante ne yéen ko ànd ak ñun ne dañu bàyyi xel wax na la wax dafa miti ma bëgg a akki moo wax bi di wax rek dina war a doy waar te dina war a miti lool waaye nag ci yéen ñi ma jàppale di comment yéen a maa mun a sawarloo ci yéen ñi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla yéen a ñu dooleel mu doon ñu seeni kàddu ñu amee kàddu askan bi Lamin Bojang bekko ci koo xamante ne askan bi la bëgg a jiite te mu def loo xamante ne nag ku bëgg a jiite askan bi warta mun a mbuboo ak yooyu jikko yi nga xamante ne maanaam moo ko daal ci fan yu ñu génn ni loolu moo waral waxtaan bi kon nag dinañ dem seeti keneen mu ne yaay Mariama Njaay kooku noonu wax dëgg ne yàlla sori na si man lool maa ngi ko delloo bu baax a baax mu ne ma yaa ngi naay sister mine thank you Ana Sarr mu ne Sarr bu dong madame Bojang Sankaranka gis nga de Bojang ko daan rek laal ana moo tax suma waxukaay bi sax dafa fata la def mu ne you guys are doing well VOD thank you Musu Vero rido naa ko
mu ne yaa ngi nice sister Eva mashallah thank you Lai Jain Nar mu ne assalamu alaikum delloo waat nañ la di salam back to you Lai Mariam Dabo Jula kooku sister la ci man nekk foofu ci jokk ci ñu ngi laa bàyyi xel bu baax a baax a baax suñu duggee rek ngeen dooleel ñu kon yéen jërëjëf amul seeni fay wax naa la doole jën dox la waaye doole waxkat yi ñi ko déglu te kenn yéen ñun amul seeni fay moo tax di ngeen gis Eva léegi-léeg mu sona nag ba nekk si dig age waaye nag yéen ñi ñu dee dooleel rek si digg seetaan yéen ñi ñu dee dooleel saa su nekk rek moo ñu dee puus pour ñu war a mun a génn léegi-léeg Eva am na xar toog ci nag waaye nag yéen yéenaay tax sax ma puus génn pour ne rek du ma skip su fekkee ne naxar bu ma am stoput ba pour ma war a mun a dem def may daily job duma mun a stop pour ma ñëw jox leen li nga xamante ne dina leen njëriñ loolu moo tax rek ñu dee puus suñu bopp yu bare bare di génn kon jërëjëf Hadi Dem Harris mu ne I totally agree jërëjëf Hadi ñi ma Aïcha Jawara moom moo ma doon clarifier dika bi dima ko doon indil muy beni Moussa Mbalo mu ne sis waxal yépp inshallah rabbi mu ne exactly moom la Moussa Mbacke ba tey mu ne she must be very trouble inside absolutely mooy bu ma doon wax si jabaram boy Ousseynou Sarr mu ne Eva you are right but as a responsible should avoid those absolutely Ousmane comme li ma wax la we are not backing him up and I will never back him up li ma wax la video nii Ousmane jigéen simeeku nga simeeku through the screen loolu góor ñi da ngeen ko war a bañ soo leen toogee beneen néeg sax waaw because yéen a ko enjoy yéen ñaar mu ngi gis yaa ngi gis waaw yéen a ngi gis di motion bi ngeen a play yéen a ngi koo gis together waaye nag téléphone call nga wàcca screen nga wàcca góor ñi seen wàcca nag yomb na de ndoxee na de loolu moom xam naa dinañ si investigate seen nañ si mën a def documentaire waaye nag góor moo mel noonu gannaaw comme li ma wax la rek fu góor demee ba nga xamante ni xay xili jigéen dafa tax mu yëg boppam kon we have the sick among us kon we have the sick among us su demee tamit ba yéen tamit góor ñi tey screen di leen dofloo jigéen simeeku face à face Eva simeeku def yaram neen mu am ñu mu daaneel te Eva toogut ak yéen si benn néeg foog naa ñooñu tamit ndax jarul ñu seet ndax amul anything wrong with them ndax du tamit lu gaay wax la rek dañ sangu ba set préparé na suñ la xoolee rek doo mun a wax waaw yaa ngi ci beneen level lañ la dee yóbbu it could be how true is that as well Ousmane moom dafa daanoo ba bërëngu moom Lamin Bojang moom jumte comme li ma wax la rek nit ku du jum na jum mool boo xamante ni ba pare as someone who is bright someone who wants to run the nation ñu ñëwee la nii daaneel la nii jox la cap apit metti na te daw na yaram so let us be very very careful let us be very very careful nit la te seytaane dafa bari doore seytaane yi wër nañ ko nag xëy na fu mu ne ba pare da nga des study xëy na fi nga gën a wujjee foofu lañ dee ñëwee ndi ku nekk rek fi nga munee fi nga fooree duñ la fa dee daanele xool leen ko ci bëri fi nga gën a munee duñ la fa dee daanele fi nga munee wut foofu lañ la dee daanele xëy na fi mu wigee si jigéen boobu lañ ko inde xëy na fi mu wigee ci ay melokaan kooku melokaan yooyu la def mu jàpp ko we all have our weakening points te dañ dee xam moo tax may la ne ñi ñoo wax ne Nigeria lañ nekk these are not Gambians Nigeria benn Gambians si ñoo nekk seen biir di liggéey ak ñoom ñu xam la bu baax nag study la bu baax xam yow weakening points xam sa dangar xam sa fooraay xam fi nga munee ak fi nga muneewu fi nga muneewu foofu la ñoo taxaw rek pour daan la te foofu lañ ko daanele te foofu lañ ko daanele let us be very careful ñun ñëpp man sax man Eva dama careful dama dee careful bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax dama dee oytu dama xam ñi ma waxal léegi-léeg ma waxal nit sax di la xam ne some people are even trapping me pour bugg a génne suma audio pour bugg a maa disgrace xëy na ni ma waxee dafa sañ lu nekk mu wax it's not about the sañ it's the boldness of the job that pushed me to do some stuff I wish people can babysit me I wish people can sing my name along oh Eva I love you I wish I could have people to be telling me I love you but I can't that's not the reality of life that's not the reality of my job that's not the reality of this media I am into if I want to put that in my head I'm stress my book and then liggéey bi dama koy jeopardize I'll choose to be alone than to have thousands of friends wishing me happy birthday on my birthday I'll stand to be very lonely on my birthday than to have people putting me on their status people celebrating me all over now I don't believe in that suma liggéey sama yuma ko
mayut mako. I don't believe in people celebrating me. I bëgguma ko because dañ la dee def ku nekkut yow because nit soo ko dee jay tout moom di ko jalooge tuuti rek dafa diis torop te su diisee rek dafa naxare téye te dafa naxare dem moo tax mu dee am rek sax mbaga te nañ leen ci bàyyi xel ñun ñu ci bari ñun ñoo dee tax ñu bari dee diis ñun ñoo dee tax ñu bari dee sax mbaga because fu ñu leen dee teg xëy na niveau boobu sa egguñ ko Lamin moom juumte moom Ousmane I totally agree with you benn daf ñu disappoint ñun ñaar mu disgrace ñu because tey yaa dimbala ñu sax demul ba nekk suñ président because su nekkoon suñ président ñu waroon a génne lii thank God ne indi nañ ko at the right time demuñ sax pour muy contester presidential election bii di ñu so waaye nag more careful na be careful because xëy na moom si boppam yaa ngi dégg xamut much si computer ba pare be very careful yéen mi amee seen téléphone yi seen gadgets yi ñi di la screen record be very very careful léegi-léegi yaa ngi wax sani dama dee wax ay ma dégg ay noise yu bari waaye nag comme li ma dee wax man I respect people duma dee bëgg a disrespect anybody especially when I'm talking to you ñu ngi waxtaan mu ngi ne ma la xay dang ma record lii ak lii dafa indi confrontation and I hate it yow ma xam naa ne yaa ngi maa ut duma la ko may I just laughed dama dee ree suma biir xol wi dama dee ree ma ne billahi walaay talaay dafa am ñoo xam ne dañ sili ba pare ñu dee act smart suma mind bi dama dee ree because dama xam ne yow mi def loolu you will never gain now way because I am prepared I am ready xam naa ne ñi bëgg a gis ñi ma lalal si Facebook bi kii pare si live fi Facebook am bi mu abal kii live oo suma tur bi pacc waccar I am very careful very very careful man suma boppa sakatuma la Lamin if I can be careful Lamin you should have been more careful because yow da nga jël pour bëgg a ron public office ba pare nga nekk a politician ñun ñëpp la we all have to be very very careful I talk to amount of people sometimes I laugh duma leen ko musa indil nag te duma leen ko musa woon because I don't disrespect people no dama dee ree because dama xam ne yow li nga ñëw pour ut si noonu wala nga dégg léegi ñu pause ñoom ñu noppi ñu wax loo xam ne ñu bëgg nga ne lan dégguma la de di act smart cey suñ génération ak nit ku ñuul suñ génération ak nit ku ñuul dama dee ree rek ma ne oh okay so they wanna play that game isn't it I'm a very good game player mashallah touchwood so si suñ society bi la nekk ñu ngi ñu mooña ak ñoom ñi la gën a jege sax ñooñu lañ dee pousse because ñi nga gën a nekk sa daily contact si ñooñu la ñu pousse pour ñu wax ak yow record la génne sa record mu génne wala génne sa vidéo mu dem góor yi sometimes fu nekk léegi-léeg nit am na ku ma ko def woon suma tuñ bi fanaa dama doon smile mu nataxal ko very nice suma vidéo mu seen ma ko ak romantic words yu bare I just laugh blog ma ko duma ko blog because ma ko blogé man ko push pour mu dem ibi fake profile sax wala xëy na it was a fake profile mu dem dima ko defaat I just laughed dafa am lu bu ma nekk di indil loolu mu nataal loolu suma smiley the beautiful aspect of me la ma day indil suma bëti foo xam ne man sax suma ko xoolee dama ne waaw musuma xam ne sax suma fii nii la nice mu indil ma ko mu ne ma ne do you know that you have a very beautiful smile mu ñëw very romantic very romantic waaye rek lu ma ko bindal la rek is simple ma ne ko I can see that you don't know me very well please go to my profile I am a married woman simple loolu rek I am a married woman loolu la fa binda duma dem because xam naa ne yang maa ut te yow soo xamee ne yang maa ut rek dangaa ne oh okay xam na ne maa ngi ut xaaral ma use beneen technique xaaral ma demee beneen yoon no way let us be smart enough moo tax ma dee wax ne si lampa yi fayee nañ leen dee naan suñu garab su lampa yi fayee nañ leen dee naan suñu garab let us be wise nit lañ nag mun naa juum any minute man Eva Sarr mun naa juum any minute te dee boobu noonu ñaanuma ko yàlla waaye bés bu mu ñëwee li ci war a xew yëpp xaw ma nag am I prepared enough for that day yes I am so Lamin bi prepared war ngaa génn si nga génn maa ngi jégalu yes jégalu nga ngeen baral ma axa boo baaloo sa jabar axa ba pare comme ni ma nga baalu sa kilifa yi baalu sa njaboot nga baalu Gambie ne axa nga leen ne sentuwu la ba pare let us be honest to ourselves Lamin bala la gaay doon daaxa yaa waroon a njëkk a resign and I think he did dimbale leen ma yéen ñi ko doon follow and I think he did because they did indi nañ ko to my attention he did resign I think so ñun foogoon naa ne déggoon naa something like that ne dafa tender a resignation am you know so dimbale leen ma rek su fekkee ne I'm right on that note please yeah waaye su fekkee ne I'm not right on that note please
su fekkee I'm not right on that note please dimbale leen ma rek ngeen correct ma foofu noonu am na lu ma distract a little bit here bala leen ma rek ngeen jégal ma fam lu ma doon distract suuf so kon loolu la rek letter bi ma try ndax naa ko mën a read nag because letter bi bu gàpp yéen mi nekk si suuf di ma dimbale su fekkee yéen a fa rek ngeen balal ma rek ajal ma letter bi ma seen ndax dinaa ko mën a read letter bi ngeen dimbale ma rek yéen mi nekk si suuf ma seen ndax dinaa ko mën a read inshallahu rabbi because dama ko bëggoon a print nga xam ne dama ko highlight yépp waaye waxtu mayut ma ko woon pour ma war koo mën a print waaw letter baa ngi nii dama ko bëgg a share ak yéen mënuma ko read nag because ni mel moo tax dinaa ko share nag letter baa ngi nii bi nga xamante ne moom la waa dafa bright torop sama téléphone dafa bright torop mu ngi nii ku ko binda xaaral ma won leen kan moo ko sign mu ne it's been administrative secretary of GAP Mohammed Kandu Yafa moo ko sign Mohammed Kandu Yafa moo ko sign so mu ngi nii dinaa leen ko doon bëgg a read because lima mu ne the Gambia Action Party is very much aware about the recent nude videos and photos of Honorable Lamin Bojang circulating in the media, in the social media platform. Binda yi ñoo tax moo tax ma bëggoon ko print waaye dinaa try ma aj ko su fekkee gaa ñu ngi seetaan si suuf rek ngeen baal ma ajal ma ko ba mun koo read properly because nekkuma di gis mu ngi xala sew te suma lunette dañ ma xala sori according to them nag ñu ne Lamin Bojang remains clean and clear from the mess but we have less control on what is published in social media. Very true. Since the beginning of the scandal, everyone connected to the party stands in solidarity with you. Until recently, you accused the senior member, until Boom accuses senior members of the party for circulating the purported videos and photos in a press conference held in your house at Burfoot, published on Facebook by Kirfatu. Lola Gaiwa. Published on Facebook by Kirfatu. Gaiwa, they're going to come they're in solidarity with him. The boom, they may have a press conference and visit Kiram, Burfoot. ñu ko publish nag ñoom ñoo ko wax seen lettre bi ñu ne waa Kër Fatou ñoo ko publish foofu lañ ko gisee ñoom keroog nag si la gaay am ñu continuer rek seet published on Facebook by Kër Fatou. This came as a surprise package to the entire larger family of GAP because no executive member was aware of the press conference. So it wasn't prepared. So limo lead to Lamin ñu daxa ko because misconduct of conduct, none of the members were aware of the press conference. So Lamin, am na tam ñu nekk ci parti bi liggéey wala to some degree I agree with them. Am na ñu nekk ci parti bi ñoo xam ne they are with you. They have started in solidarity with you. Masawu ko ak yow lu munti doon sax soo doon oote press conference loo leen mere loo accuse a member of the executive sax still am na ñoo xamante ne njiit ngeen foofu noonu yéen ñi nekk si di executive members yi ngeen toog ngeen dialogue ngay leen ne wax dëgg ne yàlla dama bëgg a call a press conference because press bi ñu ngaa getting press A is calling me, press B is calling me, press Z, and I'm getting confused. I'm just getting tangled in this. So dama bëgg a untangle myself. Please, dama bëgg a def press conference. And xamoon naa ne they will be in support. Dina am 1 or 2 yoo xam ne definitely dinañ doon ñëw dinañ doon stand dinañ doon taxaw ak yow waati wax dëgg ne yàlla waaye nga dem def li nga def moo laa wane you were not prepared ba pare nañ dee moytu si yuy xappu ne ñu bari da ngaa dégg ñu ne la lii la kii la kële la pointing fingers comme li ma dee wax pointing fingers which we are very good at dañ ko war a avoid bu baax a baax pointing fingers daf ñoo loor kon li ma wax la rek ñañ ko moytu ma ne ko lu ma wax la rek nañ leen moytu de point fingers to people especially si nga xamante ne amuñ li nga xamante ne mooy evidence
wala amuñ facts to back it up. So let us be very, very careful. So ñoo nekk di point fingers. So ñoo nekk di point fingers. Avoid pointing fingers when you have calamities or obstacles on your way. Avoid pointing fingers when you have calamities or obstacles on your way. It is an obstacle. Bala nga doon point fingers li nga waroon a njëkk a def mooy the most important thing mooy video bi naka la moo ñëwee down naka ngay minimize people bi ñu ko circulate because Facebook they are very good yow soo duggoon nga communicate ak Facebook instantly bu lii happen ne dañ ko doon block dañoo indi all these images down because it's against their terms and conditions. They are doing extremely well, Facebook. They are doing extremely, extremely well to bring these things down. It is so unfortunate that it's one of the biggest platforms because Instagram, you get one a year for happen because it's been protected. A lot of celebrities are on there and you get protect their images. Man, few months ago, after just Julie Coritevi, Buma Delu Suwate say Xhew Jamano, Facebook, they me block. They may block for sharing just something law have share now 2 years ago. Why? Because those people are celebrities. Their images have been protected. You block me. And there was a lot of going forward and backward with Facebook. You might binda my explain. There was a lot of declaration for Hamantene solo negotiation for my work over and you know? 3 days la lolu last then you gain it. Why man dama len ignore once am 3 days la rek dinañ ko gain. Why buma respond to them they didn't lift it, they didn't lift it up dañ ko fa bay because ñu ne mané bid wax right nañ to yow why respond loñu may len ci 3 days ngeen bi ma fone su joté course bi su démé ba yeb je 3 days bi di ngeen ko don def ñu ne ma dédé because dañ ko ga déga ci yow. You know, so let us be very careful. Ak yeen ñi nga xamé tam da ngeen té constantly log on Facebook. Be very careful. From now on, yen ñi nga xamanteni da ngeen dé gëna active on Facebook, try to be changing your password every month. Just to avoid scammers, just to avoid people hacking your Facebook account. Da nga gis ñeneen dañoo link benn Facebook bi to their Instagram, dañ ko link to their Snap, dañ ko link password dafa link. Da nga dégg ñeneen ñu ne dama faté sax suma login details ci Snap bi dama ko link through my Facebook man duma dé log out. And I think we have to be very, very careful with this. Anyone can have access to your computer. Let us try to have that as a habit. Every single month, ñu change suñ password si pour yi kon nak wax ba ngay bëgg guda te wax bu gëna té rek du amati chass te comme ñu wax rek su démé bu guda daf leen xari déglu xamna tay ñu bari dinañ ne Eva nak mi mom xamé wuñ ko tay dama way dama xala sonna nak xam nga lolu rek motax dama xala sonna bu baaxa baax way nak mu sonna mu taw mu naaj mu xiin mu denu mu suno yeb dina jog pour su ko defé rek li nga xamantene manam moy li ngeen soxla pour dégg ko ci ñun rek manam muy xew-xewi jamono ñu ngi toogé rek di analyse ay mbir ñu analyse ko waye Gambien ci tamit ñu ngi am benen jikko bo xamné ñu ko am nañu dëkk ci Angleterre bi ñu ngi amé 10 numbers 10 different numbers dëkk bu nekk ñu ngi am sen number yi dang ko dé mëna ut. Some people are just technically smart. Yow di nga nekk Angleterre ya nga amé 10 numbers 10. So man ñooñu dama dee those are dodgy people. ñi dee am 10 numbers they are very, very dodgy people. Very, very dodgy people. So leen xoolee ba si biir am na lu ñoo nuba. America ñu fa nekk am na ñoo xam ne ñu ngi amee 15 numbers. Am nañ China, am nañ Guinea Bissau, am nañ. Why do you need all these numbers? One number boo man bu ma amee rek sax man mu maa dis ko waxatuma la nekk amee numbers yi nii yëpp. And yii yëpp are all attached to WhatsApp. So be very, very careful with people. You know, random people. You know, call me. Be very, very careful. Not only Lamin Bojang. Why be very, very careful, Nini? Please be careful. Please be careful. Ko hamul mungla drag into a conversation. Bo hamne hamulo ko sa right na sa telephone ken faylo ko tag ko. Drop your phone call. Drop it. Do by force. Pur ngeen wara muna hari torit ngena wax. Sa ka number bo hamne hamulo ko. Nganan ko ayo ban number nga ma collègue Gambia number muna la away ne ko ma Gambia li ak li. Nañ leen try di am that suspicious mind xëy na soo ko wóor sax waaye nag soo tëddee comme li ma wax la rek xelaatal do I need to ndax kooku jar na ma óolu ko may waxa moom si yenn conversation bi bari koo xam ne tey mu koolee ma number bi ëllëg mu koolee ma number bi le gannaaw ëllëg mu koolee ma number bi le nere xel du dee njëriñ pour mu xalaat so let us be very, very careful yéen political figures yi ne nit ki di daw si di ñëw di ut seen number yi foog naa dafa war a am number boo xamante ne it is just for work use after liggéey ku leen si call du leen am
send private and personal numbers dafa war a nekk number boo xam ne you guys should be very strict to it send family members sax buñ dee gaaw di ko dee disclose ak your friends emails yes email mun nga koo track because email la fii ñi ci bari fii email lañ dee gën a bëgg a senante email because email bi danga ko dee mun a track easily yéen a ngi emailante when I was going to TFM Buba Ndour email dafa ibi a new email address just to communicate with me just dinga ko si email ba ëllëg doo ko jot du ko because that was just email bu mu ibi bu ma waxee moom si téléphone because comme li ma wala I don't believe in speaking with him on the phone dama ko nekk dama ko bëgg a send lépp li ma def na nekk through communication I don't want to speak to him on the phone mu dafa ibi special email address pour man suma communication ak moom so be very very careful yéen ñi nekk di bëgg a ron politique office yéen mi nekk ministre yéen mi nekk bëgg a nekk président yéen mi nekk président yéen mi nga xam ne seen social media seen social platform yi xam leen ñan ñoo ko amee xam leen ñan ñooy contrôle seen social platform si xam leen ñan ñoo nekk di regulate seen Facebook bi xam leen ñan ñoo nekk di regulate seen social media platform si te every month ma ngi leen a challenge yéen leaders yi nii in all aspects pour ku nekk di manage sa page bi nga ñëw nga ne ko I want a change in my password every single month just to protect yourself and then to protect your name and to protect your name and be very careful da nga war a am a private number boo xamante ne is gonna be very hard to be reachable waaye Gambia number si suñ senior members si senior executives si dafa ndoxe ba dafa neex a am journalist yi lay jul baram ñoo de gën a spill these numbers journalists yi ñoo dee gën a spill these numbers because ñu ngi ko amee and then war nañ koo amee because dañ leen si war a contact waaye na nekk loo xam ne pour liggéey la waaye kii dafa toog fii bugg a organise dara kiram rek mu ne xaaral ma contact ma xool kan laa gën a ñëw xaaral ma contact Fatou Babaro pour ma yegal ko moom nag diwtiir la moom dafa neex a taxal si saa si nga mu am number Fatou Babaro loolu dafa yombate dafa ndoxe fii queen bi nombaam danañ ko gaaw am wax naa ne dama ko bëgg a mit mu ngi nii tey mu night kii nii naka la tuddati pa bi man suma boppam maa ngi bëgg a queen bi mu night ma man suma boppam maa ngi bëgg a mit royal family bi foog nga ne su ma amoon seen number du ma nekk di call wala di leen seen email no let us try to regulate this and Pura ñu ngi leen a ñaan not Pura sax sorry ñi nga xamante Interpol ñu regulate this system and then please nañ try videos yi nga xam ne ñu ngi ko share di ko def ñu try ñu indi ko ñu debate ko si assembly bi ñi nga xam ne ñu ngi koo génnee si within the executive si wala ñoom ñi nga xam ne ñooy di political opponents si ñu find leen wala ñu face a high penalty charges because rafetut video bi rafetut pour seetaan nataali du dee rafet pour seetaan so foog naa ne loolu suñ parliamentarian si war nañu ci mun a dimbale bu baax a baax waaye tamit di leen ne leen rek ngeen bi careful bu baax a baax a baax Lamin Bojang juum nga juum boo xamante ne xëy na you will learn from this honestly you will learn from this honestly waaye comme li ma wala rek man ku la sa jabar jégale rek man foofu moo ma gën a ñor te foofu moo ma gën a concern kon nag moving on as a nation ñu move on ñu dimbale ko ñu support ko naka lañ ko war a mun a supporté gis nañ Sainabou Sharon say Touré ibi woon GoFundMe account boobu tam indi woon nañ ko to our attention ma ridal leen GoFundMe bi ndax Lamin dafa need GoFundMe ndax nidu ko gis nañ ne say indi nañ ko try nañ nag pour contact say wax dëgg neex yàlla nekk na koo xam ne saay biñ ko contacté moom say Touré daf ñu dee ibil buntaan bi bëggoon nañ ko invite pour mu ñëw pour mu wax si lii waaye nag wax dëgg neex yàlla close na ko foofu la em bëggut see duga waaye ñu try rek ñu read ko ma sendat naa leen ko amal dama ko share dama ko share ak yéen ñun ñëpp ñu seetaan ko ya bëgguma ko read man kenn rek man ak yéen ñooy ànd ñu share ko ñu seetaan ko baalal leen ma tuuti rek ma share loolu noonu ak yéen Sainabou Touré GoFundMe neex na lool mu mos ko nag mu neex mu ne xaaral nag mu GoFundal ndeysaan kii di nga xam ne mooy Lamin Bojang waaye gis nañ ne indi na post bi down bu mu ko defee yàggul rek mu génne post bi down li ko sabab ak li ko waral waxtaan nañ ci wax na lu tax mu indi ko down parce que moom tam nekku ne moom kenn moo dee liggéey moom ak ay nit ñoo dee liggéey may leen ma tuuti rek ma duma ko mun a share at this minute pour ngeen seetaan ko because protect ma ku ma ko send loolu moo tax waaye dinaa ko read te dama bañ comme li ma wax la rek computer genius yang fi mun nañoo track léegi nii kanama ko send te dama bañ moom tam ñu dëkkal ko fi ñu ko dëkkalut fi ñu ko dëkkal naan ko kon yaa dee jo Eva bagage yooyu laay bañ
dama ko dee njëkk a defar man suma boppa bala ma ko dee share defar ko di nga xam ne di nga ko dugal Google du la wax fu jógee dama ko dee protect man suma boppa mu ko post on 23:48 on the 14th of July. The most beautiful thing in the Gambia is our solidarity and maturity during times of great national crisis. It is against this background that we are coming together to raise funds for Mr. Lamin Bojang, former flag bearer of GAP. Mr. Bojang has long served this country in various capacities. He found long and hard for our nation and defended his integrity integrity with pride and professionalism as General Bojang succumbed to the evil plot of scammers. We therefore ask each and every Gambian for a small contribution to help him get better health and psychological support. The funds will go along to help him to get a well-deserved rest and therapy. We thank everyone for your contribution and may God reward you all. Suma boti nak dafa am lu ko day jot waaye loolu la ko sey bindee duma ko mën a share ak yéen ndax laa mi dafa di go for me I don't think so doo def nonsense ba pare nga bëgg nit ñi ñu support la si no way loolu comme li ma wala Gambien is high time ñu dee laan ñun dara su génne because fii amul benn minister amul benn senior political officer buy def lii ba pare nga gis gaa ñu defal la GoFundMe and I think we have to be very careful when we are making GoFundMe. We have to be very, very careful when we are making GoFundMe. Lamin dafa topan neexay bakenam bem ko dugal ci li ñu oye ko scammers or whatever waaye dama ne tamit du scam because moom moo leen uyu su leen uyu wutoon lii du happen su ñëwoon mu ne leen you know what I am not interested in this comme ni mu ko waxee la namuma jigéen I have a very beautiful wife make ko very hostile pour ñoom duñ ko doon gaaw am xëj na du kon ba tey ñu ko trap waaye comme ni ñu wax na nit la te fu la nit dee juume ñëw na si fu mu wigee ñu am ko ñu win ko mu génn mu def ne dit Lamin really needed GoFundMe account people Lamin really dafa needed GoFundMe and I think ñun ñu ngi make our people even lazy with all this GoFundMe account. On the health aspect, yes, I totally agree GoFundMe ku amul dimbal bu ga dem faju ñu dimbale ko waaye su banta rootee sax ñu ne ko GoFundMe su pour sa daanoo ñu ne ko GoFundMe Lamin lim def ni it's a total disgrace and then unacceptable. Apologize na accept nañ ko ñu move on balal nañ ko waaye comme ni nga wala psychologically yes it will affect him niñ ko mën a dimbale mooy family yu doomam yi ak ñi nga xam ne they are close relative ak xaritam yi pour ñu psychologically nidu sax finance pour mu dem psychologically rek ñu def ko psychological check no di la defal rek loolu noonu rek strapidi di la defal di waxtaana yow di la kool muñal gomal yàlla waaye nag mbir sooyal ne ëllëg li bu mu la darati juum nga yooyu rek dafa help loolu rek dafa help fii tey amul benn yow tey saytuure soo fi génnoon nga dof-doflu nga dawal moto nga naan nga dawal moto nga cause accident they will not GoFundMe you amul benn GoFundMe buñ naa defal amul benn GoFundMe buñ naa defal so I think we have to be it is not a critic to say because waxtaan naa moom bi and I would love it su mënoon a ñëw ñu dégg si moom lana tax mu cancel lii I don't want to be a spokesperson to anybody contact nañ ko laaj nañ ko lu tax mu indi ko daan wone na lu tax mu indi ko daan ne noise bi bari woon na and then dem nañ ñoom seen boppa ñu discuss xam ne financially Lamin Bojang is strong he doesn't need help and thank God mu realize loolu and then I am also gonna accept this with say daf dee nangu say Touré daf dee nangu xam naa ko way before daf dee nangu moom nekkul koo xam ne daf dee try to be defensive daf dee nangu su demee ba nga xam ne coow bari na te moom xal na see gis ne it is a little bit of wrong daf dee mun a accept ute naa ñi nga xam ne wrong la ba pare yaa ngee force ne no Lamin doesn't need our help suñ help mooy jégal nañ ko we cannot assist him financially especially yéen ñi nga xam ne yéenay du donors yéena dee gën a dem di GoFundMe on the health aspect yes understand naa nit ko feebar amul garab ñu donate ko dimbale ko and in that si loolu sax ñu ngi make suñ government ñu ngi lazy yes waaye comme li ñu wax la Africa suñ government will remain to be lazy waaye Lamin Bojang génna jigéen si jus ko si internet bi ñu ñëw defal ko GoFundMe ñun ban wol la ñoo liif ko because tey Lamin Bojang si fekkoon ne fii la nekka mu def this mess of
ku ibi GoFundMe soo moytu sax dañoo teg sa GoFundMe because it is absolutely wrong lan lañ nekk di promote foofu lan lañ nekk di jàngal foofu noonu xale yi ëllëg si biir man tey su ma fi dof loo Eva Sarr dem ak góor def naka suru noonu su ma netaali nekk si internet bi su ma cëri nekk si internet bi damaa ne au sey mu fa dina ma dimbale ma dem faju wala damaa ne dafa affect suma mental well being bi ñuy nax suñ bopp nañ leen bàyyi naxaate bi when wrong is wrong Lamin dafa wrong let us move on nañ leen ko dimbale si wrongam bi comme ni nga ko defee la tey nga taxaw in solidarity with him ñun ñëpp Gambien yi ñu bootu ñu bugg a bootu ak moom celebrate ko ak moom wala masawu ko ak moom ne ko nag lii bu mu ko dalati waaye not to go to that level pour di ko defal GoFundMe he doesn't need it. He is financially stable and tamit ndax yow Sey Touré am nga the consent of Mr. Bojang to do this GoFundMe nee na rek but seeking consent is very important. Consent seeking it is very very important tey Lamin su gisee content bi mu egg jabaram mu ne ko oh my goodness comme li ma deewa dafa mel ni daano gis nga lu Tyson waxoon la mu ne nit ki mu ne lu gën a métti ci buré mooy suñ la daanele because dañ la ko dee nekk di repeat bantamba dina ñëw mu def caxabal mu ñëw mu def ñeneen ñi ñu def so yow 2 weeks 3 weeks 1 whole month yaa ngi daanu nekkul ne that very day bi nga daanoo Lamin tamit loolu la ni nga gën a siiwee sa vidéo because am nañu ko analyse am nañu si wax noppi nañ man Eva tey dem na ba mbir bi bu ko seeda ma pick up ko xëj na pandere waxoon na si démba am na keneen ku see wax mu ngee dem because noonu la tollu Lamin is that particular person and then waruñ ko sweep underneath the carpet no moom moo ñu jox lu tax ñu war a wax si moom suñu ko joxutoon vidéo yi génnuñ di kon kenn du wax si moom waaye su pour sa rotee Gambie rek fir ñu daw GoFundMe and I think we have to be very very careful with this GoFundMe Lamin lim def duñ ko si support wax dëgg ne yàlla lim def dafa mesop dafa bàyyi yoon wax dëgg ne yàlla waaye tamit ci beneen yoon dinañ ne nit la koo xamante ne dafa juum te juum na juumel boobu noonu nag next time su ko fi defee boobu sax duñ waxee moom in this language tone xaste la muy doon dañ koo xas because public figure dafa génn pour choose pour Gambien ni jox ko seen carte yi ñu votal ko so lépp lu moo war a def rek dafa war a set lépp lu moo def rek lépp loo xamante ne maanaam criminal act la rek daf ci war a génn raxasu si même set mu avoid ñi mu learn from this nag happen na comme li ma wala ñun ñëpp rëccu man Eva Sarr mii laa wax de suma bopp sa rëccu waaye nag ñu ñaan rek yàlla musal ñu ci ba pare tam comme li ma comme kooku jëloon suma lip si netaal ko suma booti ak yooyu li ma ko def la rek xëy na yàlla moo ma dimbale rek sax waaw fii moom jàmbaar amu fi ku yàlla dimbale rek la mënoon naa fall to their trap te xëy na ba tey sax man si seen bis bi tey ni maa waxee ne dinañ ne oye nañ leen seeti beneen yoon bu ñoo amee Eva waaye comme li ma la dee wane rek Lamin war ngaa gën a honest nga génn si nga ne maa ngi jégalu xam naa it's gonna be very hard pour nga war a mën a accept ne man la loolu moom will be very very hard te nit Gambien nag gisaguma ku déggoo noonu bara ñëw taxaw ne baral leen ma xade man la suma jabar maa ngi jégalu ak yi non te loolu sax expectuñ pour nga def ko waaye nag waroon ngaa waxee wax boo xamante ne wax dëgg na yàlla nit ñi dinañ xam ne jëf weesu na jëf dem na waaye nag réccu nga ko bu baax a baax te nag réccu nga ko because xam nga lim la cause te lim la cause tam loolu la war a cause because of the type of person you are waaye dem to an extent naan psychological test or whatever he doesn't need that if he need it he is financially steady na fay ticket mu ñëw next time comme li ma dara the penalty charges has to be tough su taful rek we will never learn from it and other people will not learn from it tey su ko defee nag mu ngi xool jabaram du mun a sigi ba tamit pour xool jabaram that's the charges attached to this fu mu nekk ni jabaram su ko waxoon ne ko xaral ma mata mu ne ko ma ne man mënumaa xar mata Lamin dina xar mata because mu ngay def because dafa tooñ jabaram te jabaram mu ngi toog waxu ko dara ànd ak moom pour jox ko moral support am comme jamono bii nii su gaas jeexee sa Lamin dafaa jóg mu ne xaaral ma dem jëli gaas because of ne dafa nekk loo xam ne guilty consent bi daf koo toppa for reer so let us be very very careful ñu xam ñu ñoo waxtaanal waaye tamit ñu moytu this GoFundMe and thank God ne say accept nga ko wàcce nga ko moving on as a nation next week la muy doon seen yeneen jotaayi xew-xewi jamono incha allahu rabi ku leen cee toogal nag di kanam gi miin ngeen ko wax dëgg ne yàlla muy Eva Sarr waaye nag duma ci wéet benn yoon tant que yéen rek wax naa leen ne wéetal jeex na si sama wéetaay jeex na ci sama côté ak seeni kaddu rek sama wéetaay jeex na lool saa su nekk rek ma nekk si suuf ma nekk ci biir ma nekk ci kaw rek si liggéey rek la ñoo nekk yoo xam ne ñu ngi koo jot yoo xam ne jotuñu ko kon nag next week la muy doon incha allah rabi si yeneen i jotaay yi xew-xewi jamono ñun ñëpp ñu ànda si li nga xamante ne maanaam jamono gunge nañu ci bu Lamin Bojang bi lañ jot kenn xamul next week
bu kan la ñuy jot kon ñu ñëpp nañ leen bootu xeex jëf ju ñaaw ji nga xam ne ñu ngi koo def suñu brothers jëf ju ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koo def suñu kilifa yi jëf ju ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koo def suñu jëkkër yi jëf ju ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koo def suñu sisters yi kooku noonu ma wax leen 3 weeks ago kooku noonu ne tey góor boobu noonu amul dara lu moo defati bem saf nit waaye comme li ma wax rek jabaram taxaw na ci booram te jabar bi yow mi taxaw si booram yow jabar bi ngay seetaan wala nga suspect ne ewa suma dossier la moo wasa jërëjëf nii la bu ñu buuse meetar bu ñu buusee rek dinañ am ndam si ñun te ñun jeeg ñi nag te man tanka peti jeeg ma ngi leen a wax ne bu benn jéggi saala meetar 1 meter sax buñ ko jéggi suñ seyukaay gi nañ fa toog ñu xamee nag suñ góor ñu suñ amut lu baax kenn bugg ko ku fi am lu ndoxee lu ndaw benn jeeg bugg ko te benn jànxa yi bu sëyut bugg ko ku fi am lu baax rek la ñoo wóor bañ nañ ko bekku sa bagage yi baax la ñoo wóor kon nag yow mi nga xam ne suñ bagage yi jëkkër génn si internet bi mu baax nañ leen sutura suñ jëkkër ñu toog ñu sëy ñu mun waaye tam du ñàkk tamit ñu waxtaana suñ jëkkër rek ñu jégal leen te yàlla tax waaye nag bu mu doon jégal boo xam ne jégali internet la muy doon jabara mu ne taxaw na ko accept na ko jégal na ko nañ ko jégal waaye du ñàkk it saay bu demee de asamaan si fer guddi gi di tàmbalee di taw ñu waxtaan ak ñoom wala guddi gi di tàmbale rek ñu waxtaan ak ñoom ne leen daloon na la bi very careful lii ak lii ak lii ñu moytu nag suñu jëkkër sax ñu ñoo àndal ñu moytu suñu jëkkër ñu ñoo waxal waaye suñu jëkkër tam ñu bàyyi di digër boppa di jël seen jabari seen suggestion itam di ko put into consideration di bañ naan man maay góor kilifa bi benn la tubéy bi benn la maa koo sol tubéy bari na façon te jamono yu jigéen ñi ñu ngi koo sol kon rek nañ leen waxtaan yu dialogue yu neen as a family ñu war a move on incha allahu rabi ñii dinañ leen indi daaw Facebook ñu ngi def luñ mun ñu ngi def luñ mun the amount of cases on a single day Facebook are facing maag si boppam su xamoo ne plateforme bi lii la moo jur wallahi lal azim du ko ibi because amul ci neex lu bari indil na ko income waaye lim ko dee indil si presse ak stress moo ëppa minute bu nekk ñu oola Facebook lii da nga war a ñëw questionner data lii patati patata we have to be very careful waaye yow tamit Lamin Bojang ëllëg fooy munti dem bul mu sax foog ne ñi nga liggéeyal ñëpp dañ laa soppati dañ laa buga ñii dinañ ne waaw ñii dinañ ne déedéet foo munti dem nag loolu soo ko jëlee njege ñaa yow ko def ko sa boppa bi jàmmat rek ngay am doo accuse kenn avoid pointing fingers in terms whenever calamity arises or obstacles pointing fingers daal nañ ko avoid ak lu munti doon nga naan xam naa suma wujja bi moo ma def lii wala suma wujji yaay bi moo ma def lii let us avoid pointing fingers gis nga ku def lu bon du dee mën a tëdda ba nelaw bi xandoo faaw bés dina ñëw di nga ko xamee wala nga gis ko te mbañ bu nuru soppe la muy doon ba tey waaye nag tamit soo bàyyee xel rek observe rek di nga gis mbañeel boobu ci moom ba tax na yow di nga mën a di differentiate di tout next week la muy doon incha allahu rabbi si yeneen i jotaay yi xew-xewi jamono ak soxna Eva incha allahu rabbi si yàlla àndi kon nag ñu move on rek as a nation am na fu ma emoon Aaru and Holly PK Njie rek yes oh baby ñooñu noonu mooy ñi nga xam ne mooy Mariam Njie yaayi Mariam Njie ak ki nga xamante ne maanaam mooy Holly PK yaay Galsi FS Trends my sister mu ne ju am lu baax ju baay tamit ju am lu baax du baay tamit understand ma kooku lu mu wax waaye loolu la wax FN Trends mu ne my sister ju am lu baax ju baay nuyu nañ la suma ma gi xol mu ne maa raw o bébi ñooñu mooy diggante ñoom ñi ngi def seen mbir si suuf mu ne Lamin rek dem na macha allah Lamin bi rek oli yaa ngi loos ñoom neen ñu ngi def seen mbir loolu bokk si comments yi musu vero li la waxoon mu ne this is a big lesson ridoon naa ko earlier on sister Say Touré mu ngi noonu mu ne hi sister Eva hello Yusufa Marina mu ne the kind of things you women tell your fellow women to stick by their husbands low in the name of marriage Africa low self-esteem deflate for some just passing by Yusufa and then totally accept na sa views li nga wax la ku ko mun a muñ nga muñ ko Yusufa tam am na fa point comme li mu wax la mun a jigéen yu ñëw wax ne ñu muñ su doon ñeneen la duñ ko muñ su doon si western world bi la definitely duñ ko muñ dañoo ne dafa cheat on me waaye comme li nga wax la rek we have morals as well te foog naa ñun fi ñu utee nasaraan se mooy ñun dañ am culture ñun suñ culture moo ñu mayut loolu ba pare soo génnee comme li ma wax la rek yaa ngi génn nga dem si keneen ki nga dem Yusufa est-ce que how sure are you ne kooku noonu lii du ko daal Yusufa that's my question to you Yusufa Mane
lola wa the kind of things you women tell your fellow women to stick by their husband. LMOA, in the name of marriage, Africa, low self-esteem, deficit for some, just passing by. And we love you. I love your passing by. I love your passing by comment, honestly, Yusufa. I love it. Nila, Suki giseni nga giseni, I totally agree with you, 100%. I agree with you, 100%, Yusufa. Lu ñu dee mun loo dafa métti côté waxoon naa ko àll yaram xëy na dégluwuloo ko maa ngi ne ndax su doon ñun la mu dal ñu su doon jabari Lamin Bojang la sax ndax Lamin Bojang dina ko doon muñ loo soo góor ñi yéen tamit dana na xalaatee noonu tam su doon tey lii jabari Lamin Bojang la daal ndax Lamin Bojang will be ready to accept jabaram back ndax dina ready to stand by jabaram. So comme li nga wax la noonu I think you have a point there. You have a very great point. Sometimes luñ dee muñ loo nit ñi waaye tam duñ mën a ñëw ne ko bàyyi sa jëkkër fooguma ne loolu ñun am nañ sañ-sañ boobu bàyyi sa jëkkër and this is not even the moment pour mu war a mun a bàyyi jëkkër su ko bàyyee tey benn xale bu jongoma ba yàqu mooy ñëw jël jëkkëram ci li tax mu bàyyi jëkkër so bala li tax nga koo bàyyi bala nga koo bàyyi téye ko rek nga defar ko su fekkee dafa nekk góor boo xam ne nag daf ko bëgg a jël daf ko jikko kooku nag waxtu jot na pour nga war a mun a génn seeti leneen te foog naa ne jamono toll na foo xam ne jigéen yu bari dinañ try pour independent rawatina soo amee jëkkër yi nga xamante ne maanaam ay intellectuals lañ wala ñi nga xamante ne maanaam public figures lañ xam naa ne nag jabari public figures yi ñu ci bari nag ñoo dee gën a yëg métti métti te duñuy dem because of ne suma jëkkër public figure la wala mu ngi taxaw fii wala mooy bossi fii wala mooy ministre bi rek dina def lu métti te doo bëgg a dem loolu tamit topic la dinañ ko indi incha allahu rabbi jërëjëf Yusufa thank you so much. Why are you guys still talking about that video? Please find other important things to discuss and let man be. Thank you, say Omar Jalo Lolgawa, but we will not because Momogin. Could they estimate rek ya tagge sa boppa Cheikh Omar comme li ñoo wax la ma delu waat wax la rek li Tyson waxon ko mu ne daanu dafa metti because dina jël 1 month TV bi nekk di ko recap di ko wone di indi di flashback of it so loolu moo dal kii moo tax ku nekk dina nekk di si wax ba pare buñ fàtte ne Tuesday la loolu xakun tey nekk Friday so we'll still talk on it ba pare mu nekk koo xamante ne tamit comme li ma wax 3 weeks ago am na kum dal kooku waxuñ ko because of comme whole public office te sàkku wutoon ci askan bi ne dafa bëgg a nekk président so moo tax may la ne siw du jaami borom ak ku ci nekk rek sa siwaay ci level bu mu egg moom level bu mu egg siwaayam moo forcé nag ku nekk bëgg a see wax bëgg a see def débat rek pour mun a jaay sa paper wala pour mun a jaay sa plateforme yeah why thank you Titi Fatou Koroma mu ne hello princess you looking gorgeous thank you moom Titi waxoon naa ko affaire am kon nag ñu dem dafa mel ni ki li lañ amoon si comments Yusufa mu ne he is lucky he's not married to my sister. It would be something else by now. Yusufa, that is not a merno. Why? He has every right to be upset, honestly. Yusufa, you have every right to be upset. Why? Hamna sudon sa sister la. You so banye sa sister to sa sister buga sa mulo se lobare. So love the family. The con love the family. You have no control over love, right? So let us play the love game, yeah? Why? Thank you, Maneko. Thank you so much for your contribution. Del Alexandro Dabo. Yeah, Alexandro Dabo Bimo. You guys want help this man, you will just keep this out of your discussion. Why keep beating a man who is already down? Absolutely. Absolutely. Very true. Comme lu gay wala rek way comme li nga waxon rek lima respond non ko mom la respond Mr. Dabo may la rek comme li nga wax la Mr. Bojang moo jox boppam askan wi moo tax nag ku nekk bëgg a cee wax te duñ tàyyi di sa wax suñ sañoon sax dañ ko noora di wax di ko repeat every single day waaw because nag moom moo jox waxkat li ñoo wax te suñu joxee li ñoo wax nag dinañ wax li ñoo wax te comme li ma leen la wax la you guys are new to xew-xew yi jamono doole ñu dee follow moo tax yow yaa Omar boobu noonu so acceptal nañ leen ko because ñu dee follow xew-xew yi jamono they wouldn't ask such questions waaye gis-gis la dafa yaatu so respectal nañ leen seen gis-gis. Why nobody will stop us from discussing this because ñoom ñoo ko jox askan bi Sose Bojang I am very agreeing with you sister. It is very good idea and Lamin Bojang is a nice man. God created Lamin and as a human being so no one can destroy his except God and God it's blessing him that bless can no one take from him and that is it ku yàlla bless doomi adama mënut yow dara moom loolu la wala lu ko seedal la xëj na xam na ko dëkkoon nañ mu seedal ko why not comme li ma wala ñu bari staan nañ taxaw nañ ak moom in solidarity with him wone baaxam te ñu bari nag si suuf sax
ñi nga xam ne bëgg ñoo ñëw si kaw they are not Facebook people or person wax nañ baaxam yoo xam ne ñun jot nañ ko si suuf li nga xam ne ñu ngi ko séddal ne ku baax la jabaram it ku baax la kon nit ku baax rek la yu bari dee mun a dal waaye nag def na a very 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 big mistake boobu moom kenn du war a mun a tax ne duñ wax ne def ko what go for me for what what chanto wala go for me romba nañ ko go for me to help Lamin GoFundMe to help Lamin loolu lañ ibi woon waaye thank God teg nañ that GoFundMe account dinaa ko doon share pour ngeen gis ko waaye nag because dama ko dee edit ma repeat myself just to make myself clear because xam naa ñiy dégloo dama ko dee defar su ma nit senee bagage dama ko dee defar su ma ñëwee di ko share soo ko seetaanee di nga dem pour génnee ko because experts lañ am we have people who are IT experts so ñoom dinañ mën a xool ñu xam kan moom ko seen te yooyu laa dee maytu dama dee try as much as possible pour ma safeguard ñi nga xamante ne they are my sources moo tax mënuma ko share ak yéen moo tax ma read ko noonu rek there was a GoFundMe bi nga xamante ne ibi woon nañ ko pour dimbale ki nga xamante ne mooy Lamin Bojang moomu waaye GoFundMe bi close nañ ko just to stand in solidarity with Lamin Bojang ñoom dañ decide ne GoFundMe bi dina ko doon dimbale Mariam Dabo thank you stanga Sira Yayi Rahma, once a darling, will always remain as a darling. Most share ko kala suma yayi domi Sira Yayi Rahma nuyu nañ la bu baaxa baaxa kon dafa melni ki li lañ jotoon rek ci ay yi lañ jotoon ci ay naka tuati ay comments mu ne stop fooling yourself thank you Yusufa Mane xaw ma kuma wonono once a cheat always a cheat well duma mëna wane he's a cheat Yusufa duma mëna wane he's a cheat because musuma witness muy cheat te ñi ko xam tam wax nañ ne he is not a player so we can only go by with what people said we are not here to judge anybody as long as seen video ñun man dama lay def video analysis foofu laa ko dee base if I have the facts or ma am the evidence or jigéen ñi génn te jamono ji social media la kenn moomul kenn su fekkoon ne Lamin was a cheater people will come kii nu duggee jigéen ci sonn na ma li ak li and then wax dëgg ne yàlla góor la waraala si jigéen la dee métti nga nekk di foxkat waaye góor sariya may na leen ngeen takka ba ñeneent isn't it kon moving on soo ko defee ci yoon rek teg ko ci yoon rek why not yow ñu am ñeneenti jabar yëpp wax ma ndax kenn si ñoom ciitut because su fekkee ne danga am beneen jabar yaa ngi nekkaa kenn ak si suuf sa loolu is classified as cheating so comme li ñoo wala rek loolu wax dëgg ne yàlla xamaluma ko seedaluma ko wax dëgg ne yàlla findings yi ma def yëpp amul kenn ku ñëw wax ma ne oh he's a womanizer or a player la li ñu wax rek mooy ñoom dañ shock because su nekkee demee ba shock moo laa wane xamaluñ ko loolu xaw ma woon waaye comme li ma dee wax la rek behind closed doors li Lamin di def kenn mënu koo xam léegi nit dina gën a sol ñetti abdu jaay kurus bu mat di jaay diine ay waay kooku bu lampay fayee ba nga xam ci lu mu nekk ci mbedd yi di def yow sa bopp boo ko gisee nga yéemu te on the other note nag ñun ñëpp am na loo xam ne bëgguñ mu génn ñun ñëpp nag am na loo xam ne bëgguñ mu génn honestly ñun ñëpp am na loo xam ne bëgguñ mu génn ku ci nekk nag am na loo xam ne su doon yàlla soxoree na ni doomi aadama rek génne ko aduna tukki wallahi lal azim kon rek ñu am foofu noonu mu ne Kabiro Dabo hello good evening to you all good evening Kabiro so comme loolu la rek mbir mi jeex na jéggalu na yow Yusufa soo ko jéggale wut kenn dum la foos nga jégal ko soo foogee ne dafa def loo xamante ne dafa messed up am nga sa right pour def ko wax dëgg ne yàlla waaye nag su doomi aadama demee ba taxaw ba jéggalu ñu war ko mun a jégal foofu la ñoo waxee dem to ñu move on the good thing is that position bu mu taxawoon pour nekk président fan lam doon gën a métti su doon benn tey gaab dañ ko jël pour mu jiite ñu pour mu nekk suñu président foofu coow li dina doon gëri te dina doon gën a taaweeku te dina doon gën a métti te comme man lu ma wax la amutoon any chance boo xam ne waroon nañ koo bàyyi sax mu dem taxaw pour nekk ay presidential candidate because lu mu def nii rek felloo na ko already loolu rek dismiss na ko as a candidate warut a taxaw with hope or with heart kon nag jërëjëf ci déglu bu rafet bi ñuy jégalu nag li fi jaar yoon rek ngeen xam ne si gàgganti bi ma suñu borom gàgganti la li fi bàyyandeku ci ay kaddu rek xam leen ne suma ñàkk matadi la tànka doomi adama ak suma aluwa bu gàtta rek ngeen jégalee ma ko comme li ma wax la waaye di gërëm ñëpp di sant ñëpp I call it invading somebody's privacy comme li wax rek Binta Konate yes I call it invading somebody's privacy guy invade nañ into his privacy nag ba génne nañ ko ci internet bi he has no control over it waaye comme rek ñu move on and then is a lesson boo xam ne you and I can all learn from this and then we move on to move the Gambia forward inshallah rabbi te suñ ñi nga xam ne ñoo suñ public figures ñu leen a gën a moytuloo
pour buñ dee dugal si lii because Lamin comme ni mu ko waxee laa woon rek bugga na moo wan a dem si presidential race bi pour bugga seet ndax Gambie ne dinañ ko doon trust pour jox ko li nga xamante ne mooy chance pour mu taxaw nekk président waaye unfortunately video bi o scandal bi dugal na ko ci loo xam ne mënatut a taxaw wala is not even qualified pour mu run for pour mu taxaw as a presidential candidate kon nag ñu jégalu waat bu baax a baax rek li fi jaar yoon rek ngeen xam ne ci gàgganti bi ma suñu borom gàgganti la li fi bàyyeendeku nag ci ay kàddu yoo xam ne jaarul loolu wala maanaam am na si ñoo xam ne gis nañ ci seen bopp rek si sama mata di la man wala ci li nga xamante ne maanaam suma books yi nga xamante ni dama ko waroon a réetu yiduma ko maanaam muy sama alwa bu gàtta rek ngeen jégal ma ko incha allahu rabi waaye tamit dinañ appreciate feedback si rek su ko defee rek ñuy work on it ñu ni tamit nit lañ doomi adama lañ ñuy lekk xol te ku nekk rek fi nga munee foofu ngay daanoo te nag asakaay wax njuumte la waaye duñu ko jël di ko mbubboo suñu juumee rek won lañu fu ñu juumee gàgganti leen rek su ko defee ñu mun a toog it's never too late pour Eva pour mu war a mun a jàngal comme li ma wax la nit lañ doomi aadama lañ duñu ay malayka duñu ay jine kon rek yéen ñu war a mun a gàgganti ci ni ngeen ko fogee ak ni ngeen ko gisee feedback nag dinañ bari waaye dañ ko dee segga di seet yan lañ war a mun a jël ak yan lañ war a mun a jël duñu wax ne yëpp lañ dee bàyyi xel sax waaye dañ ko dee jël rek catégorise ko seet lan lañ war a mun a jël yokk ko wala ñu wàññi ko next week la muy doonati incha allah rabbi si yeneen i jotaayi xibaar wala si yeneen i jotaayi update ci covid 19 bi ak ci li nga xam ne suñu ay njiit ñu ngi koo def wala ñi nga xamante ne maanaam suñu ay naka lañ ko waxee public figures lañ celebrities lañ lu munti doon rek mu méngoo ak xew-xewi jamono ñu natta ko indi ko waxtaan ko ak yéen kon nag ñu fanaan jàmm yéen ñi doog a eewu kon indu leen a jàmm incha allah rabbi jërëjëf